Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound County Talk Live. Unatazama Sound County Talk Live. Good day, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound County Talk Open Forum Political Discussion Show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, the politics of this country are heating up with every passing day, and every moment turns into another aspect of our political understanding that leaves a lot to be desired, and then, of course, a little bit confusing. And that's why we come with this show to try and shed light on those conflicting areas so that we keep everything in its proper perspective. We are here to make sense of our politics as we ease life for the masses. Well, there is a debate on right now on whether the Gen Z fury and, of course, the undying spirit of holding this administration to account, whether or not will translate into votes that will actually see to it that this regime is sent home once and for all. So the question we're asking, will the Gen Z transfer their street power to the ballot and determine the outcome of the 2027 elections, or traditional tribal boxing and, of course, control and manipulation of election will still prevail? That's something that we need to consider seriously, because what has happened to this country and what is going on in this country is majorly, partly, and of course on every aspect, the kind of leadership we have had. And if we've gotten this kind of leadership through our tribal arrangement, and that, of course, regional balancing or regional agreements, and we have ended up with this mediocre leadership that ends up turning their guns against their own, and, of course, advocating for shooting people in the leg and otherwise. I mean, if we are not a fallen people, how bad can we fall if the head of state is now resorting to shooting people in the leg in order for him to retain control over the country? I mean, there are things that we are supposed to be crying about, but at times we can't avoid to laugh at them, because when a father begins to decide to shoot people, to shoot his sons in the leg in order to control them, then you know that the father who has lost his position in the home, he has no control over his own home, and now he's resorting to violence in order to, lay hold on anything that is going on. It is very sad and, of course, at times hilarious
that is why we will be looking at what the young people have resorted to, making fun of what they shouldn't be making fun. Well, as that one goes down, Rick G and the family are in the diaspora and are trying to explain to the diaspora crowd on their business and, of course, their whatever pursuit to see to it that William Ruto has a one-term stay in office. And of course, there is also what we'll be sharing on the same. Why is this turning into, or rather making to appear to be, a Kikuyu affair? Remember, that is one of the pillars that William Ruto is using to castigate his former deputy, Rigathi Gachagua, to be tribal. And it appears those lessons are not being taken seriously. One of the pictures that we are seeing evolving and looking, it doesn't appear right when it is a one-sided kind of political pursuit. That's actually falling into the trap of what the Ruto administration would want to portray, that the only people opposed to his leadership are Kikuyus. Although I don't believe in that. Of course, the dissatisfaction with the William Ruto leadership is cross-cutting. And so it is not proper to say that this is a Kikuyu affair. I think we need to go beyond our tribal persuasions and begin to look at this country holistically and begin to advocate for the welfare of everyone. We all bleed the same, we all cry the same, we all suffer the same under bad leadership. And so nobody should talk about this being a Kikuyu affair, a Luo affair, a Luo affair. We need to begin to talk the Kenyan affair. And that is why we are talking about the Gen Z and their street power. Will that translate into the ballot power to send away William Ruto and establish a Kenya that is all new, a Kenya that is all tribeless? That is something that we have to look at and, of course, consider seriously. I want to salute everybody who is joining. Please, let's be at the forefront to help many to join. I've been away longest time, but I'm happy to be here. Yesterday was my birthday, so this is my birth month, and there are a lot of adjustments that I'm doing in my life operations, and it's hampering my presence here every day. But I think Shadizo is helping keep the show running, and we are learning with every passing day. So tafadhali makinika, karibisha mtu, sitazame kipindi peke yako. Tumia hiyo link ambayo unatupata nayo kufanya nini? Kukaribisha mtu. Na kama unataka kujiunga na main studio hapa ili uchangie masuala haya tunayozungumzia, basi link ndio hiyo nimeweka kwa comment section, kaitumie. Na wote ambao mnatupata kwa TikTok, tuambie tu unatupata ukiwa sehemu gani, alafu kama unatupata kwa njia iliyo safi ama kuna mushkili, tuweze kurekebisha. Na washukuru wote, asante sana mnapojumuika nasi kwa kipindi chetu cha kuchambua siasa zetu na kuangalia masuala haya kwa kina. So masuala ni mengi, lakini tutazungumza moja baada ya lingine. So hilo suala la Gen Z power, translating from the street, they have done so well in from the street to the online and back on the street, online and back on the street. And now the questions being raised is, will that also be demonstrated in the coming general elections? Will there be serious clear-cut expression of what the young people are fighting for? Will we be able to tell that on the ballot? Will we be able to see that on the ballot? Will that be able to tilt the traditional voting patterns in our country? Or will we still get back to the usual tribal
arrangement of determining national leadership, especially. Well, we want to believe that whatever we are suffering under the bad leadership, we must be able to inform ourselves well and be able to advise ourselves well and be able to decide the way forward on the right, or in the right way, and then of course end up with the right leadership. Otherwise, I want to thank everyone. And then of course, IEBC is in the spotlight already with the political class people claiming that 2027 elections is already rigged, or 2027 election we will rig, and all those things. Now, IEBC has given an order that nobody should imply anything about the elections. I find this very fascinating because IEBC is new in the office. They are yet to settle down, and they already, appears to be, brought in the limelight over the rigging of elections. And if there is anything that really hurts Kenyans deeply, is the rigging of elections. And it appears that the election riggers are not budging. The election riggers are determined to ensure that Kenya will always get, what they did not bargain for. It's a sad matter, but it's important that we talk about it. And so when you see them going public and talking about tutaiba kura, tutakuibia kura, then you know that lisemwalo lipo. Kama lipo, linjiani laja, wahenga wakasema. Kwa hivyo, hili ni swala ambalo hatuwezi kulichukulia hivi hivi. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea katika nchi hii ambayo hayafurahishi, na kama kuna kitu ambacho ningependa kama kila Mkenya ajitahidi nacho na kuhakikisha kwamba hii haki ya Mkenya inalindwa, ni ile kuhakikisha kwamba kura zetu zitatupatia viongozi wanaofaa. Tusikuwe na kura ambazo zinatupatia viongozi ambao hawafai. Haya mateso yote tunapitia saa hii uongozi ambao sasa amua kutuvunja miguu inatokana na nini? Na kura zetu. So kama hatutahakikisha kwamba tunapiga kura ipasavyo na tuchukue viongozi ambao wanafaa, basi mateso yetu hawezi koma. So we can't improve on our results without changing our approach. And the only way to change our approach is to look keenly on these decisions you are making. Every time you cast your vote, you're making a decision. That decision you're making, you're going to live with it for 5 years. And so if you don't want to suffer, then think deeply before you cast your vote. And of course, cast your vote out of information, not out of emotional, and of course, the so-called tribal panic that is always preached during the campaign that our tribe is targeted. We are going to be finished. If so-and-so become president, we are going to be given Kaptula to put on. The whole manner of propaganda machinery that is deployed out there to mess you up. I think you need to ensure that you're not going into these elections based on your, the tribal or emotional psyched up. Make up your mind to give Kenya leadership that is worthy being called leadership, and leadership that is dependable, leadership that we're going to be safe. And so let's start with that story of will the Gen Z translate their street fury to serious ballot power that is going to determine the leadership of this country, or is called grass fire? Let's talk. Edition. Now, Kenya's politics has long been dominated by ethnic coalitions and regional kingpins, a game of numbers rooted in tribal mobilization. But in the run-up to 2027, a new and unpredictable force is rising, the Gen Z, fueled by frustrations, networked by technology, and largely detached from ethnic loyalties. This generation could upend the status quo. But will the Gen Z turn their street power into ballot power? David Mudoka interrogates. For the past
2 years, they have been on the streets demanding lower cost of living, job opportunities, as well as an end to overtaxation and police brutality. But Kenya's Gen Z may now be poised to shift from protest to politics, with the numbers to shake the foundations of the country's traditional electoral system. An analysis of the 2019 census shows that there are 17.8 million Kenyans aged between 18 and 34 years old, and within that, 14 million Gen Zs will be eligible to vote in 2027. In the last election, held in 2022, the Independent Electoral and Boundaries Commission registered 22.1 million voters, but only 14.3 million voted. A staggering 7.8 million, mostly youth, stayed away, cited by analysts as a major source of voter apathy. Yet the election was decided by just 200,000 votes, with President William Ruto garnering 7.1 million and Raila Odinga 6.9 million votes respectively. So, does it mean that if the youth, and the Gen Z in particular, show up in large numbers, they could determine who takes power in 2027? If they try to vote in mass as it is, yes, it will definitely reshape the Kenya's political landscape in 2027. When they are registering, they must know exactly and think deeply where will they be on the election day come that time. Because what always happens is quite a number of people registers where they are, but they always find themselves in a different place at the time of voting. Yeah. And that one, because of the Gen Zs, you remember, with the financial issues, can be a challenge for them to travel and go and vote where they register. But it's not just about turnout, it's about unity. Gen Z have shown a unique political character where they are not aligned to ethnic chiefs, not swayed by tribal appeals, and often critical of both government and the opposition. Will they vote as one, or will their political diversity dilute their impact? If they don't get that one right, then they might, it might be a waste vote. They must be very careful that their number is not wasted. It does not become a waste vote, because in our system it is third past the post. Number one in election, there's no number two. Meanwhile, a campaign is already building up, that of youth, urging each other to get ID cards and register as voters, while demanding that IEBC guarantees a credible election. Tunaona vile nchi yetu imeweza kuelekea kwa mwelekeo ambao haufai. We'd like to see our voice being aired in the results of the elections. And we would like our IEBC to just uphold a fair and honest election. Similar calls to IEBC have also been made by leaders in government. Tunaambia chairman wa IEBC juu sasa katika ofisi na commissioners, jameni, wekeni mipango sawasawa, kujitayarisha mapema, registering new photos, kuhakikisha IEBC kwa sawasawa, juu tunajua hiyo wakati ikifika miaka ingine 2.5, hii wakora, hii watu ya fitina, tukutane na wao wakati ikifika, wajue watu ya Kenya si wajinga. If they register, if they vote, and if they stay united, Gen Z could be the most disruptive voting force in Kenya's modern history. And for the first time in decades, an election may be won not through tribal numbers, but through a generational uprising at the ballot. David Muthoka, NTV, Nairobi. Na mambo ni kama hayo. Nashukuru kila mmoja tunavyoendelea kuchambua siasa zetu. Hivyo ndivyo mambo yanakaa. Hivi 14 million young people, will they not determine the outcome of the elections? And we are
praying that we'll have free, fair, and credible elections. If those 14 million young people get registered and go with the fury that we are seeing on the streets every time there are protests, will the William Ruto administration survive? And or will these 14 million young people be persuaded to back William Ruto in these coming elections? Is something that we as Kenyans need to ventilate over. But as young people and the rest of us as Kenyans, I think serious consideration when it comes to national leadership must be put in perspective. We have suffered for too long. I don't think we have had any history of leadership that has really been equal to our status, I would say, internationally. We have been a country that exterminates and eliminates the elites, the brains, the sharp guys that would threaten the status quo. As back as the time of Tom Mboya, James Kariuki, and all that. And it appears that we've been consistent, that anytime somebody shows, promising excellent leadership, we get rid of them. And this has, in one way or another, affected the pace at which we have developed as a people. Being a history student, if we got a president like Tom Mboya in the 70s, or, and James Kariuki with his aspiration of whatever social democracy approach towards the country, and ended up having, even if we had to exchange after every 10 years, get a new person in office, and the new person in office was an exposed, competent, patriotic Kenyan, I don't think we'll be where we are as a country. And so our culture of exterminating all the people that challenge the status quo and appear to be having brains as opposed to the mediocre in leadership, this needs to end. And I pray that through this new awakening of the young people, we will go to the ballot with our brains and not our tribal hate and our tribal fights of wanting to stop a particular tribe from becoming president or a particular individual from becoming president. I think we need to make decisions as Kenyans that are in the interest of the country and, of course, in response to what is required in the country at this point in time. It's my plea to each and every Kenyan. Don't go into the coming elections with the usual tribal fights of we're going to show how we have numbers. We're going to show we are the people that determine who becomes president. We are going to show how we cannot allow specific communities and specific ethnic groups not to ascend to power. I think that is a tired record. We don't need it. Let's get rid of it. Let's go to decide for Kenya in the interest of Kenya and for the betterment of the future. You don't keep away the best of the best when the greatest wherever match is on or greatest fight is on. I remember when we were in school and would go for inter-school debates or we'll go for whatever football match or athletics. You don't get your weakest competitor on the pitch, especially when the competition is stiff. Now the world is moving very fast. Development needs to have, better environment and better facilitation, better infrastructure
we cannot be using the worst to lead us into the best. And so without in any way implicating anybody or mentioning anybody, this country deserves good leadership, leadership that we can rely on, leadership that we know we are safe into their leadership, not leaders who are afraid of the people, who are afraid of young people, who are talking of shoot in the leg, shoot in the head, shoot wherever. We can't be killing people when we are talking of leading the country. And so in my advice to you for free, don't go to the ballot to go and prove that Kikuyus are better than Luos, or Luos are better than Kambas, or Kambas are better than this. Let's forget all those tribal competition and get into deciding for Kenya in the best interest of Kenya, where every community in this country will be fully catered for into the national leadership. So our tribal competition must end, our ethnic competition must end, and let's put some brains into deciding who becomes the CEO of this great country. I appreciate everyone who is joining. Please, let's continue inviting each other as we participate. The poll question, today we are asking the same poll question on whether the Gen Z will be able to translate their street power into ballot power. Your yes or no response on YouTube. So far, 10 people have cast their vote. We are how many? 30 minutes into the show. 80% say yes, they will translate street power into ballot 2027 elections, and only 20% say no. So what is your take? Will the Gen Z determine the direction of the general elections? Do they have what it takes? Will this fury be sustained until the day for the ballot, or they will soon be bought over and then they fizzle out as it is normally done traditionally, where any community or any grouping of people that becomes a threat to the seat of power, there are some compromises that are introduced and eventually bring up a collapse of worthwhile cause. I pray this doesn't. But more than that, not the hate, not the bitterness. Let's decide for Kenya, in the interest of Kenya, for the future, and of course, for the posterity of our people. Asil 2 TV, not optimistic. So not so optimistic. Say Gen Z will determine nothing. Where are they? Are they not tribal? The easiest group for Ruto to manipulate. Okay? Asil 2 TV anasema hawa ni mboga kwa William Ruto. Atawakengeuza awafanye wa kwake. And we have seen that also. You remember there was that video we were playing of the young man who was talking about instead of Youth for Kano 92, he wants to begin Youth for Ruto 2027. So, Siltu TV, I share your fears and just pray that that is not the case. I think this country can do better if we only gave serious thought on the deciding leadership. And then, of course, there's also the aspect of a free hand into the determination of the outcome of elections, the interference. They already talking about rigging, and of course, the interference of the systems so that the outcome of the Kenyan people is not realized. Those are some of the things that no matter what we say, no matter how many we are, no matter how angry we are as young people, if the systems are not led to give us the required outcome, we may still end up with what we never voted for. And so the vigilance and the fight continues, and that's why I'm encouraging us. Let's give it a serious thought. And then, of course, more than that, let's,
be determined to see to it that we can improve this country by improving its leadership and, of course, sending away those that are not capable of being part of Kenya, or rather being part of making Kenya a better place for everyone, and not only a better place for everyone, but a better place for the future. We are lacking behind. We've been the leading leading nation in East Africa, to say the least, but we are being overtaken by, the people we have led for ages. Why is that the case? It's in the mediocre of our leadership. It's in the compromise of our leadership. We do away with those that can lead us better, and then put those compromised, mediocre people in leadership. And what do you expect? If you don't have the best athlete and you're going to participate in the Olympics, you can't be guaranteed of a win or a medal in those wherever games. For you to a win, you must put the best foot forward. You must put the best athletes forward. I don't understand why, when it comes to politics and national leadership, nobody wants to consider standards anymore. Nobody wants to consider the best anymore. And it's not that we don't know. It's not that we have not been exposed to this. It's only that kuna kasumba fulani, sijui tunadungwa ama tunapuliziwa. Ikifika kwa siasa, hata maprofesa ambao wanaongoza masomo, University of Nairobi, Kenyatta University, Jomo Kenyatta University of Technology, and all that. All those professors, they turn into tribal things, and they refuse to use their brains in sensitizing people and telling people the importance of us having a nation where we are all Kenyans and every Kenyan has rights. They begin to think tribal, and they begin to give you the history of how this tribe has been the only one that determines who becomes president, that if you don't put this tribe and this tribe together, you can't get the presidents, and any person who goes against this tribe has to be stopped from being president because he has gone against this tribe. Those things, we get them on TV through professors. I mean, it is sickening to hear some of them proposing those kind of approach towards determining national leaders. Kenyan leadership needs to belong to all Kenyans, and every Kenyan should be eligible for that competition, and let the best man win, not the best tribe, not the best community, not the best region. Let the best man win, and this best man should be best for Kenya, not for your community, not for your region, not for your ethnic group. We need to separate Kenya from our ethnic differences, separate Kenya from our regions. Let us treat Kenya as Kenya, and then Mount Kenya, Western Kenya, Nyanza, and Northeastern, Eastern, or Coast. Those are just regions, but the really decision we need to make when it comes to the presidency and who leads the country needs to be a Kenyan affair, not a tribal affair, not a community affair, not an ethnic group affair. It has to be a Kenyan affair. That every Kenyan is caught into this and thinking seriously. Don't use your tribe to destroy Kenya. Don't use your community to destroy Kenya. Use your tribal numbers to make Kenya better. And then we'll make sense of those numbers. Well, as we continue, okay, I can see Undumani. Okay, just a moment, sir. I will get you the link. Now, ladies and gentlemen, karibisha mtu tumakinike katika kuchambua mambo haya tunapoangazia mambo mengi tu. So hiyo imekwenda hivyo na masuala ya Gen Z na uchaguzi unaokwenda. And kwa hiyo mada naomba pia tuongezee swala la IEBC na masuala ya rigging elections, hata ninapomtarajia Undumani na wengine wote mnakuja kwa show. Tafadhali njooni mapema, tusikae visivyo. Asante. Let's hear what IEBC is talking about
the rigging of elections. Now, the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, has warned politicians against making claims of rigging the 2027 polls, assuring Kenyans of free, fair and credible elections. The statement comes just a day after Wajir Woman Representative Fatuma Joho said that the leaders from the northeastern region will rig the 2027 polls in favor of President William Ruto, and barely months after Kapsaret Member of Parliament Oscar Sudi, who's a key ally of the president, made similar claims. Now, IEBC is not taking these claims lightly. In a statement sent to newsrooms this evening, IEBC says, and I quote, "The Commission is concerned about the statements on electoral practices in the country." Let's listen in to these utterances by the two leaders. Tudebe iletwe hata kama hatutakuwa na votes tutamuibia, hiyo si siri. Asanteni. Now, the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, has warned politicians against making claims of rigging the 2027 polls, assuring Kenyans of free, fair and credible elections. The statement comes just a day after Wajir Woman Representative Fatuma Joho said that the leaders from the northeastern region will rig the 2027 polls in favor of President William Ruto, and barely months after Kapsaret Member of Parliament Oscar Sudi, who's a key ally of the president, made similar claims. Now, IEBC is not taking these claims lightly. In a statement sent to newsrooms this evening, IEBC says, and I quote, "The Commission is concerned about the statements on electoral practices in the country." Let's listen in to these utterances by the two leaders. Tudebe iletwe hata kama hatutakuwa na votes tutamuibia, hiyo si siri. Asanteni. Okay, inaonekana kuna hitilafu na hiyo kanda, lakini na you get the point. And mimi swali langu kwa sisi wa Kenya ni tulifika hapa vipi? Unajua God help me. Wakati tulikuwa tunakuwa kama watoto, kuna vile masuala ya wazazi yalikuwa yanatunzwa, okay? Na kama kuna kitu ambacho kilikuwa kinalindwa haswa wakati umekuwa mzazi ama umekuwa mtu mzima, ni ile hali ya utovu wa nidhamu. Swala kama la kuiba, tutakuibia, tutakuua, mambo kama haya hayakuwa masuala ya kwanza ya kufurahia. Pili, swala la kuheshimiwa. Sasa mbona tuko na hali ambapo wewe mama mzima, tena wewe ni mama representative, yani women rep, okay? Lakini hauna haya ya kusema mbele ya umma, tena kwa TV, kwamba utaiba. Yani utaiba kushinikiza uongozi ambao umekataliwa na Wakenya. Na unasema vile ukicheka, yani kumaanisha unajivunia, unafanya nini? You are happy that you are a thief, or you are happy that you are advocating for stealing. Now, I don't get it. Najua mtaniambia kwamba hapa sio church, siasa sio church. Lakini tulifika wapi? Kwa sababu mimi wakati nakuwa church hasikuwa nyingi vile zilivyo,
na watu walikuwa wanaenda church ile ya dini. Kama baba yangu alikuwa anaenda church mara 2 kwa mwaka, siku ya Christmas na New Year, alafu atakwenda tena hiyo namna hiyo. Lakini hakuna siku baba alituambia maneno ya kuiba ama ataiba ama kufurahia kwamba fulani ni mwizi. Swala la mtu kuwa mwizi ama kuiba ilikuwa swala la aibu. Ilikuwa swala, hata kama ilijulikana kwamba kuna mtu ambaye ni mwizi kwa kijiji, mlikuwa mnaonywa chini chini tu, okay, chunganeni kwa hiyo boma, msioe kwa hiyo boma, hawa ni wezi, hawa ni wauaji. Alikuwa swala la kufurahia. So mimi swali langu, tulianguka hivi lini mpaka sasa wamama ambao wanapaswa kulinda jamii, ambao wanapaswa kuongoza jamii na kuonyesha maadili yanayofaa, hao ndio wana sura nzuri lakini tabia mbaya, okay? Kusema kwa umma kwamba utaiba. Nasubiri wewe uje unaambie maoni yako kwa masuala haya. Kwangu mimi haya yanatisha sana. Kama hivi ndivyo tulivyo na hawa ndio viongozi wetu, basi inji imeoza, inji imeisha. Hakuna cha kujificha tena na kusema hii. Sasa kama hao ndio viongozi, hao ndio mnaita kwamba ndio representative wenu, na sio wezi tu, wezi wanayojivunia kuwa wezi. This is bad. So kama watu ni wezi alafu wanajivunia kuwa wezi, na hao ndio mnawapatia kifungu cha Central Bank, hao ndio mnawapatia vifungu vya kulinda nchi, basi hakuna kitu tumefanya. Hakuna haja ya askari, hakuna haja ya umbwa kali, kwa sababu umepatia mwizi ufunguo, umepatia mwizi nchi. So let's think seriously. We cannot be proud of being thieves and then we want to claim to be leaders. This country deserves better. And so let's be able to call out these things and resist the temptation of ratifying evil, wanting to justify the madness of people taking pride in stealing, especially an election. An election is the only democratic opportunity Kenyans have to determine their leaders, and then you want to interfere with it and you're laughing about it. Mtanisamehe, lakini hii haikubaliki kabisa, tena ikitoka kwa kina mama. Nashukuru, naomba tumsikilize Undumani. Undumani, hali vipi? Unanipata Bernard? Umefika, karibu. Asante. Bernard, wenye wanaongea hao ni girlfriend, Unajua girlfriend kuona kitu nyama inatoka kwa mdomo ya rafiki yake ni ngumu. Hii utawala ni ya girlfriend, Bernard. Hata wanawake walipewa tu viti kwa sababu ni girlfriend. So unaona hata mwingine alikuwa alijaribu, kuna mbunge mmoja, senator mmoja huko anatoka upande wa Kisii. Alisema yeye alichaguliwa, akafikiria kwamba anachaguliwa, kumbe anachaguliwa ili ateremusha bendera, Bernard. Alisema hiyo maneno. Alichaguliwa, akafikiria anachaguliwa tu kuwa senator, Bernard. Lakini akasema ya kwamba aliambiwa ateremusha bendera, na akakataa kuteremusha bendera. Na akasema kama ni kuteremusha bendera, wache ikae. Na akakaa namna hiyo, na hako nje mpaka saa hii, Bernard. Na hao wenye wanaongea ni vikaragosi, hao ni magirlfriend. Ndio nilikwambia Bernard ya kwamba hii wanawake wastahili kuongea mbele wanaume. Wakiwa na swali waulize mabwana yao nyumbani, na mabwana zao hawana. Wanakuja kupayuka kwa mikutano, Bernard. Na hao Bernard ndio wanaharibu nchi. Hii viongozi wanawake hatuna sahi, Bernard. Tulikuwa na hao wanawake wanawake wa KANU, wale wanawake wa KANU, maendeleo ya wanawake ya KANU. Wale wanawake wale walikuwa maendeleo ya wanawake wale wa KANU, maendeleo ya wanawake hao walikuwa wanawake wa heshima. Lakini Bernard sahi hatuna wanawake wale viongozi. Wale viongozi ni vikaragosi, wale wanawake viongozi. Solonga Sweni ni mwanamke na huko kwa hii serikali ya sahi. Hapana ile ya KANU. Ile serikali ya KANU, maendeleo ya wanawake ya KANU ilikuwa wanawake wako na heshima, hata kuvaa.
Kufa wanavaa kitambaa ile wakinanga huyu Rongo Mandulu huyu alikufa nani, wakinanga Sibora Kitonyi. Hao ndio walikuwa wanawake wakiongea mbele ya watu wanaweza kusikizwa. Lakini hawa ni magirlfriend Bernard. Magirlfriend na wamesense defeat ya kwamba 2027 hawana kura. Hawana kura Bernard. Sasa hii kura hii watapata kwa mdomo ya bunduki. Watapata kwa mdomo ya risasi Bernard. Hii hatutakubali. Hatutakubali Bernard. Kama hii uongozi wanafikiria watapata kwa mdomo ya risasi hii haiwezekani Bernard. Hii uchaguzi hapa mali niko Western hapa Busia, Vihiga, Kakamega, hiyo yote ni hiyo zone ODM hakuna hata harufu ya ODM. Hakuna, hiyo ni one term. Hiyo Bernard ni one term. Mwangalie ile wakati natembea alisunguka kutoka Rwanda kuelekea mpaka Kitale kupitia huko upande ya Chwele. Akazuiliwa. Kuzuia ni nini hiyo? Hiyo yote ni one term. So kuna viongozi wanachukua hawa wakora ndio anaweka kwa barabara kuzuia hao wengine kufanya kampeni yao. Wame sense defeat Bernard. Hii sehemu yote Vihiga ni one term. Kakamega ni one term. Busia ni one term. Trans Nzoia ni one term. Wasijidanganye Bernard. Mimi niko kwa ground, mimi naelewa ground vile iko. Hii yote ni one term Bernard. So that's why wako na wasiwasi. Wako na wasiwasi ya kwamba hii kura hii watafanya namna gani? Wataiba tena, hawana aibu, hawana soni, hawana aibu hata kusimama mbele ya watu. Ndio Biblia inasema ya kwamba wakipo mna maswali yoyote hawa wanawake waulize mabwana yao nyumbani. Maswali kama hiyo, hata huyo mama angekuwa na bwana angeuliza bwana yake nyumbani, hii tutaibia Ruto hii kura hii. Tutajasa. Lakini kwa vile hana bwana, that's why anaongea mbele ya watu. Na anajua ya kwamba ndio tena nilisema hapa Bernard ya kwamba hawa wanawake kama hawa wanasema wana wa Israeli, nyinyi na mweke vitanda vyenyu kuwa safi. Vitanda vyenyu ni matamushi ya mdomo yao Bernard. Matamushi. Sasa kitanda huyo mama inanuka tu. Hajaweka kitanda yake kuwa safi Bernard. Kitanda yake haijakuwa safi, anatoa matamushi hata kama wataiba. Itakalo waongea ya kwamba wataiba. Unajua the moment wanaongea wataiba ndio kupandisha watu mori. Na sisi hatutaogopa risasi kwa miguu Bernard. Na wengine wanatangaza hadharani ati kama mwezi kupiga kura kwa vile njia ile tunataka mutaama. Tuntaama wapi? Hii ni Kenya, mpaka itutoshe wote Bernard. Hii Kenya mpaka itutoshe wote. Hakuna mtu mahali anaama. Mtu anaama. Tutapiga tu kura na tutakaa tu pale. Watu wetu watakaa tu pale. Hakuna mtu anaama. Hii ni Kenya, hakuna mtu anaama. Na wakati ya uchaguzi hao watu wenye wanapiga kelele ati hiyo matamusho asitoe. Sisi tunajua tume ya uchaguzi tangu zamani Bernard. Tunajua, lakini hao wenye wamechaguliwa wameapishwa wasifanye makosa ile tume ya Chebukati ilifanya makosa. Hiyo kura yetu hesabu na mwenye amepita atangazwe hadharani. Atangazwe mbele ya watu ya kwamba amepita. Lakini hivi karagosi ambao vinasema ya kwamba ati kura hii tutaongeza, tutaiba. Wataiba namna gani? Kila station baada ya kupiga kura tutakuwa pale wanahesabu kura moja kwa moja. Na tukijua tumeshinda tunaanza kusherekea mapema Bernard. Hatutangoja kuapisha, tutaanza kusherekea huko tukienda State House huko, tukipeleka mtu yetu State House huko, ataapishiwa kule na sisi tutamwapisha. Hata kama ataapishiwa State House huko, tutaapisha yeye. Hata kama ni Nyayo Stadium, hata kama ni kwa barabara, tutaapisha yeye Bernard. Kwa sababu ile shida tumepata saa hii wale shida ya jenzi wamepata saa hii na sisi tumepata saa hii, vile maisha iko ngumu saa hii. Hawa wanawake wale wenye wanaongea namna hiyo Bernard, maisha yao ni mzuri. Hata ukiona vile wanajipaka Bernard, wanajipaka hiyo mafuta, wako mzuri Bernard, kwa sababu hao wanateremusha bendera. Sisi wengine hatuna vile tunaweza teremusha bendera Bernard. Hao wako na uwezo wa kuteremusha bendera. So that's why wanaongea, kwa sababu wanapata pesa ya bure. Lakini wakikaa kama wanawake wetu ya risafu kule, shida imewapiga kabisa. Wewe siongea mambo kama hiyo Bernard. So inatakana wakuwe na heshima. Hii Kenya itutoshe sisi wote. Ikiitwa wakati ya uchaguzi ifanywe na mtu yule ametangazwa ya kwamba ameshinda, aende aapishwe mchana kama jua inawaka Bernard. Lakini maneno ya kusema wanataka kukalia kiti kwa lazima
halafu wanatisha sisi na mdomo ya bunduki, wanatisha sisi na ile tunaitanga ati hao magari wanatembea nayo ati hii magari inaitwa namna gani Bernard? Hii magari hii wanatembeaga nayo hii wauni hao wanashika watu ya abduction hii gari siku hizi hata bei yake wameharibia hiyo soko hiyo gari. Hiyo gari inaitwa Subaru. Bernard, hiyo Subaru hiyo iko na kitambaya. Hiyo gari saa hii Bernard, hakuna mtu ananunua hiyo gari, hata hakuna mwenye anapanda hiyo gari. Hata ukiona hiyo gari ya Subaru ikipita, unatembelea mbali Bernard. Kwa sababu wameipatia hiyo jina, hiyo magari jina mbaya kabisa. Hata nilikuwa na nyanya yangu tunapita kwa barabara, akaniambia tembea mzuri Subaru ndio hiyo watakuja kukamata wewe. Na hii inapita labda hii Subaru ni ya mtu mzuri Bernard, lakini hawa wamechafua jina ya Subaru. Hata ukitembea na Subaru wanaona ya kwamba wewe ni mtu ya abduction. Ukitembea na Subaru siku hizi haina soko Bernard. Watu wataka kutembea na Subaru. Afadhali watu watembea na Probox ya afadhali. Lakini Subaru watu watembei nayo Bernard. So tunasema namna hii Bernard. Au viongozi, ikiwa viongozi hapo Western Bernard, wana panic. Viongozi ya Western hapo wana panic. Wanajua ya kwamba watachaguliwa tena. Hii hapa hapa Western ni one term. Wasijidanganye. Hii yote kutoka tu Trans Nzoia Bernard, yote hii Western province yote ni one term. Hata hii maneno hii ati ya ODM iko hapa, ODM hakuna. ODM yote nikisunguka yote, ODM hiyo hakuna. Wanawatakatazanga tu hadharani. Hakuna hiyo kitu tunaitanga ati ODM hapo, hakuna. Sisi hiyo ni one term. Sisi mambo ya ODM hapa hakuna. Hapo tunasema ni one term. So hawa wakati hata Sudi anapiga kelele kule, anajua hii uongozi inatoka. Hii uongozi inaenda Bernard. Hii ni ile uongozi inaenda, wasijidanganye. Kwa ground hapo wasijidanganye Bernard, hii uongozi inaenda. Na mpaka wafanye juu na chini kukinga hiyo uongozi. That's why wanatuma hii wanawake. Unajua wanawake hawa ni viumbe dhaifu. Biblia inasema ni viumbe dhaifu. Sasa hiyo udhaifu yao ndio wanaweka mbele ya watu Bernard. Hata huyo mama angekaa tu na anyamaze. Kama ni women rep angekaa tu anyamaze na kukula hii yao hii ya serikali yao hii kukula tu na kukaa, lakini hii maneno ya kusema kuongea mbele ya watu anaharibu supu na anaweka hasira kwa watu. So sisi na Gen Z hawatakuwa na shida Bernard. Hatena watatemeshi vitu kama ati risasi fika kwa mguu, utapika wangapi kwa miguu Bernard? Utapika wangapi kwa miguu? Na hii risasi Bernard inatosha kama kuna amani. Risasi kwa serikali inatosha kama kuna amani. Na kama hakuna amani, risasi ni kidogo. Tiagasi ni kidogo Bernard. Uwezi risasi watu wakifanya maandamano watu 1,000,000. Ni risasi ngapi itatumika Bernard? Risasi ni mingi kama kuna amani. Risasi ni mingi kama kuna amani. Lakini kama amani hakuna, risasi ni kidogo. Ni kidogo Bernard. So hawa watayarishe zaidi risasi zaidi, watayarishe kama hii ndio matamshi yao, watayarishe mingi sana, wanunue mingi sana, kwa sababu hawatakula Bernard, kwa sababu hao wakati hiyo maji wanaenda kuchota hiyo maji, tutachafua hiyo maji mpaka ichafuliwe. Hawa watakunywa maji safi. Ukifika kwa mtoni, kama adui yako hajachota, unachota haraka na kuchafua, ili adui yako akikuja apate hiyo maji ishachafuka Bernard. So wajua kwamba hii vitu wanakula kwa serikali, wanafanya ufisadi kwa serikali, haitakuwamo. Amani, hao ndio wanataka amani ili waendelee kukula, lakini sisi hatutaki sahihi amani sahihi hatutaki. Amani tutataka baada ya 2027, lakini kwa sahihi hawa wakisema amani ilikuwa wakati since 1963 tumekuwa na amani, mpaka sahihi bado tunanyanyaswa ya kwamba mweke nchi kuwe na amani ili waendelee kukula Bernard. Tuweke nchi ikuwe na amani, waendelee kukula wakiendesha masubaru. Hii nchi wakati itaharibika, hata hii masubaru haitapita Bernard. Hii inapita kwa sababu iko maximum, tumweka ile sheria, tunasema tu haizuru, wacha tuheshimu sheria. Lakini hao vile wanaanza kutangaza ya kwamba hati watu waanze kujitayarisha wapige kura kwa lazima. Kama huwezi kupiga kura kwa lazima, wahame waende wapi Bernard? Hii Kenya itatutosha tu wote. Hii tutakanyagana, wanasemanga tutakanyagana, tutakojoana hapa, hakuna mali tutatoroka. Hao ndio wanatoroka kwa sababu wako na passport Bernard. Hao wako na passport, watapanda ndege wataenda, watatuachia nchi yetu ya Kenya. Na hii nchi yetu ya Kenya tutakanyagana,
tutakojoana mpaka tupate amani, mpaka heshima ipatikane, kwa sababu wengine hawana heshima. Wakikaa katika madaraka wanaona wanaanza kudharau watu Bernard. So hii inji mpaka itatutosha, tutakanyagana kula mahali mtu anatoroka, tutakanyagana mpaka hii inji itutoshe Bernard. So mambo hiyo wanafanya matamushi mabaya hayo Bernard. Waweke tume ya uchaguzi ikuwe sawa. Ikiwa nje tume ya uchaguzi iko sawa, tuangoje katika debe sasa. Tuangoje katika debe. Baada ya debe sasa, baada ya kura imehesabuliwa, ndio sasa hii Kenya itatutosha. Tutangangana hii Kenya itutoshe sisi wote hapo Bernard. Nafikiria ni hayo tu Bernard. Okay, asante sana Ndumani. Tunashukuru. Mambo lazima yanyooke na haki itafutwe kwa kila Mkenya, na kiongozi yeyote awe wa dini awe wa siasa ambaye ameanza uchochezi na kutisha watu eti watahama wasipopiga kura kwa njia fulani, hao ndio watu ambao tunapaswa kuanza nao kwa kuwafurusha, kwa sababu hatuhitaji akili kama hizo katika uongozi. Uongozi unafaa kwa mtu ambaye ana akili timamu, mtu ambaye ana hekima, mtu ambaye ana utu. Hivyo ndio nilijifunza hii mambo yote katika wakati tunakuwa na jinsi uongozi unafanya. Hata kuwa mzee hakuwa kuwa equivalent na uongozi. Katika wazee walikuwa wanatafuta ile mzee mwenye hekima, yule mzee mwenye utu, yule mzee mwenye hana ubinafsi, huyo ndio wanapelekea kesi. Lakini hii tunachukua mtu akili punguani ama mtu akili ambaye imefetuka tayari, huyo ndio tunafanya anakuwa mbunge ama anakuwa women rep ama anakuwa MCA. Hii nchi lazima turekebishe, na tutaanza kurekebisha kwa kurekebisha uongozi. Kwa hivyo tuwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunasimama on the right side of history by insisting on what is right, what is valid, and what should be. And on that note, as we begin to wind up on the discussion on elections and the quality of leaders, let's look at siasa mitaani and how the young people are treating the aspect of shoot not to kill but to fracture the leg. And that's one of the most unfortunate statements that is given by the head of state, and it's not desirable at all. Let's just see how the young people are responding to the same, and of course determine the future. My prayer is, let us never as a country find ourselves where we are again, not by omission or by commission. When it comes to determining the leadership of this country, please, 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 let's go for quality, not quantity. Let's go for what is deserving to the country, not what is available. If it's not there, let's look for it until we find it. That's what I grew up knowing. That kama tunaenda kucheza mpira na timu yetu haijakaa vizuri, ama kuna mchezaji ambaye anapaswa kuwa kwa timu na leo kuja shule, tulikuwa tunatumia njia yoyote mpaka mwalimu anakupatia inaitwa nini, sick sheet, utoke nje uende kutafuta fulani yako wapi. Hatuwezi kwenda kucheza bila yeye. Kwa nini? Is the best. Lakini ikifika kwa uongozi tunasema wale ambao wamejitokeza hatu wamejitokeza wako kwa ballot, kwa hivyo we decide among them. No, let's look for quality. The best among us should be the ones leading us, not the worst among us. Let's listen to this. Mitandao ya kijamii wiki hii imefurika picha za akiliunde na video za kupinga kwa ucheshi ama kukejeli amri ya Rais William Ruto ya kuwapiga risasi miguuni waandamanaji wanaoleta fujo kwenye maandamano. Hali hii ya kutumia mitandao ya kisiasa imeshika kasi, haswa baada ya wimbi la Gen Z la kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, na inaelekea moto huo hauzimiki hivi karibuni. Emmanuel To anaangazia haya kwenye taarifa ifuatayo. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali,
akienda kotini. Risasi ya mguu. Wakati hawako barabarani kwenye maandamano, wako kwenye mitandao ya kijamii wakiandamana kidijitali. Wimbo huu wa risasi ya miguuni ukitamba na kusambaa wiki hii, haswa katika mtandao wa TikTok. Tembea kama umepigwa risasi kwa mguu. Hii ndio imekuwa hulka wa Kenya kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, mitandao ya kijamii kama vile X, TikTok na Facebook ikitumika haswa na vijana kupinga ama kukashifu semi na sera za serikali ya Rais William Ruto wanazoona kuwa za kukandamiza. Wasimuue, lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali akienda kotini. Video hii ya Rais William Ruto akiwaelekeza maafisa wa polisi kuwapiga risasi na kuwajeruhi miguuni waandamanaji wanaovuka mipaka ya maandamano ikiwasha moto mitandaoni. Picha ambazo zimeundwa kwa teknolojia ya akili unde ya AI zikiwaonyesha waandamanaji wakitembea kwa mikongojo ama hata kwa machela baada ya kupigwa risasi zikizagaa. Mtakuwa mnaendesha gari hapa haina engine. Si picha tu, video sawia ziliundwa kuashiria na kukejeli amri hiyo, wengine wakionyesha watakavyojitokeza kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tembea kama umepigwa risasi kwa mguu. Baadhi ya vigogo wa upinzani akiwemo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakiweka picha hizo pia kwenye mitandao yao ya kijamii wakikashifu amri hiyo ya serikali ya kuwapiga risasi waandamanaji. Picha hizi za rais mstaafu hayati Mwai Kibaki pia zikichipuka, Wakenya wakijitia moyo kwamba pia wao watafaulu dhidi ya sera kali za serikali licha ya kujeruhiwa miguuni. Bei ni ya jioni, crutches na bei. Video hizo pia ziliwafikia waigizaji wa cheshi. Si leo. Wewe ni Gen Z? Mimi ni Gen Z. Kasi leo bado unahitaji. Ila hili si tukio la wakati mmoja tu. Tangu achukue mikoba ya uongozi takriban miaka mitatu iliyopita, Rais William Ruto amekumbana na makombora yanayozinduliwa mitandaoni akipachikwa majina ya lakabu si haba. Mukasongesha Takayo. Ndio hiyo mmepinga Kasongo. Ndio hiyo mmefikisha Tulia Chapo. Ucheshi na wanaharakati mitandaoni unaonekana unazidi kuwa silaha hatari mikononi mwa Wakenya, haswa taifa likipandisha nyuzi joto za kisiasa. Emmanuel Toruninga, Citizen, Nairobi. Na sasa turejelee taarifa yetu kuhusu tume ya uchaguzi IEBC. Mambo ni kama hayo mitandaoni, mitaani na kila sehemu. Uongozi wa nchi hii una mambo kweli, na ni muhimu kila mmoja tuangazie masuala haya kisheria, kitamaduni na kiutu tu, katika kuhakikisha kwamba ikifika kwa kuchagua kiongozi wa nchi wa Kenya tunapaswa kufikiria sana na tuangalie kwa kina, tuache kuangalia kwa surface. Mami, hali vipi leo? Poa, Penat. Karibu. Mimi ndio nimejifika. Yes. Naona mambo yanapamba moto kila ukucha. Kuanzia vile niliona women rep ameongea, mambo ya 1 million march inaendelea. Penat, kuna kitu moja sisi wa Kenya hatujafikiria sana. Tumekipata opposition, na wale watu wamekuwa kwa opposition, the real people, wale walienda opposition kwa sababu walikuwa na maana wakati hiyo ya kuingia opposition. Now, Bernard, tunaanza sasa, this is the first time tunaweza ingia ama tunaweza enda election bila Raila Odinga, kama ata retire. Bernard, kuna mambo tofauti mbili nimewasa nikiangalia na naona wa Kenya hatujui. Kuna wale watu wako na Kenya at
kwa roho anajua kwa nini anapiga. Unajua ukipigania kitu Penat, wewe mwenyewe utaki kuangusha hiyo kitu kwa sababu you are killed. Mtu kama Raila saa ile nchi inaenda kuanguka, anakumbuka yale mateso amepiga kutufikisha hapo. Ana surrender. Si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, mara nne. And we have never learned another opposition figure coming. Bernard, kumekuja tangu hiyo, hata hii ya 92, tunaletewa mapicha ya Kibaki nini. Unaona vile walikuwa. Apart from Raila kusema Kibaki tosha, akakosana na kina Nyachai na wale grupu yake yote. That time, Moi Patu wangewin. Akakuwa na hiyo moyo. Kibaki ukweli akaongoza. Apart from 92, ile tunaona, it was genuinely, but because of Raila, he forced for us to say yes. Now, Bernard, tumekuwa na election every 5 years. Kumekuwa na rigging, open rigging. Na tunaambiwa, musahau na muendelee. You either like it or no. Naambiwa, munasukumwa kwenda kotini. Kotini wameipanga. Wanaiba kwa kimacho macho. The person who was affected, ako na moyo ya nchi. Anaenda kwake, analala, anakasirika, anatulisha watu, tunasahau. Half of the country inakuwa imelala. They have never been genuine. Hata wakiambiwa tusahau na tuendelee because of the country, people have been acting half. Now, Penat, 2013, 2017, tukaenda mara mbili, 2022. The same person now. Ule tumemchukua, and we want to be honest here. Heshima ya hiyo msee ni sisi tumemaliza na tumecheka. Na watu wako na hiyo mambo kwa uchungu na wasemi Penat. Now he may not be in the ballot. Between me and you today, election ya 2027, without Raila being involved, something ifanyike. Who will come and stand and cry for Kenyans and even bring peace? Nimeona ameanza kusema tungetaka dialogue, of which tulisema hata na wewe hapa, ya kwamba the best thing, wacha turudiane, tuongee, tusemesane, vijana, kina mama, wase, kila mtu, tusemesane tulisema from counties, from what? Why can't we sit down? Now, for you, Bernard, to know things, naona Atumani ama anaitwa nani. For you to know things is not right. Hima Saba Saba ilifanyika. Sitaki kuongea about destruction of properties because that is not right. Angalia sehemu za nchi walitulia. The same GNC you are talking today, that watatoka nje, they have already been divided. Kwa sababu wanaenda kulingana na vile watu yao wanataka. In your constituency, there is no way the young people will go beyond people. So now, Bernard, hii mambo yote tunasema, we need first the unity of the country. Genuine. Lakini kama ni mambo ya kuipa na kunyang'anya, it is a routine in Kenya. And then you are told go to court. And then baada ya kotini, hot air. Mwenye ameshindwa anaenda akilia. The only thing they have done favor
Ni vile hawaambiwi kulipa hasara. Wanaambia muende mchilipie maloya yenu. So, Penat, we are going in a very tough way. In 2 years, campaign imeanzwa mapema. But they are silent majority. They are very much silent majority. And they are so very much silent majority now, ni kama wamefunguliwa. Unajua, wanataka kujua exactly, are we Kenyans? And why not us? Na kwa nini mtu ingine ana right ya kusimama kama rais ya Kenya? So hiyo tu vitu imeweka watu, imeunda kitu. Hii kupika kifua Penat ndio inalete shida. But now, the people we are talking about, the leadership that we have now, there has never been close to any of the cuties we are talking about. They were not in 2010 constitution, walipinga. They were not in referendum. They were not in so many other things. And all this fighting now, the TNC we are talking, the young people, the Cheruyot, the Ichungwa, the Osoros, the women reps. If you talk to me today, which are these other young people we are looking at, apart from the one we have from Parliament, from Senate, from county assemblies? If I am to say the truth today, we count the old people, either in Parliament, either in Senate, either in county assemblies, either even in offices, either hii kasi ya police we are talking about. The majority are young people, Penat. Because the older people, they want to recycle, but they are gone. So, the people we are talking, the TNC we are talking, and you are telling me, somebody was saying the young people is from 35 to 18. So from the 35 to 18, to 20-something, to 30, those are the majorities in Parliament. That they should know the country more than older people. Bernard, if we cannot talk, if we cannot come together and reason, and Riking, hata IEBC wakiongea, you remember what I told you? We have, what do we call those people there? The secretary, the officers, the people we put in 210 constituencies. The IEBC itself, it is not the commissioners. The commissioners are just coming in. But the real IEBC is the people working inside. And we are doing nothing. But again, I want Kenya to see a lesson. The happiness we have with TNCs. After TNCs, they notice, the real TNCs, Bernard, after they notice after 25th of 2024, they had one cause. They were partyless, they were leaderless. But the time they noticed, somebody or some people were behind them to use them, they retreat. Now we have people talking. The government has come out. We thought Kipchumba Murkomen was his words. But after Rice talk, it's like, wow, so this is how it is. So who in hell or the communities, who will allow their children? And then, yes, you come up with 1 million, one leg. Nilisikia 1 leg from some people.
They say with one leg, with one leg still Bernard, they continue. That is not right. Let us reason together. Let us use this opportunity. I know we don't value Raila. I know we call him names. But after that old man, kunyamaza, itapiti aita muende Pondo kumuchukua kwa nguvu muskise. We say Moi must go, tukamutupa na tata nini watu walifanya vituko. But people had to repent and go and ask Moi for forgiveness. So hii mambo yote tunaongea Penat. Now the people, the Gachagua and wherever, they are here in US, I don't know, I don't know, I hear. Again, you want to be a leader tomorrow, and you want to incite other people. And again, Bernard, what is wrong with these people? What is in the mouth of these people they cannot do without Raila? How can a corona person get out of Kenya instead of selling policies, talking to people? You start insulting somebody. He's a human being. The other day, my Martha Karua, my friend, she said they had a hope. Ya kwamba mpaka Mungu akuja. I don't know when is God coming. There is no Luo can be the president of Republic of Kenya. That is a section of people, not Kenya. How about if other tribes say now we want this Luo? You know, Bernard? You are telling these young people, they don't even circumcise the way we know. They are not the bukusus. They will come out naked. No pling. And the matter will die if you pling. That name will not be a man. You go to Nandi. Women are waiting for their children. If you hear rumors or the synandate we get, before you have it, you want to see the tail. If it is fresh the way it is, but if it is something like the fire, the woman will collapse and instead of crying, he will beat the father. The women can even kill the father. That you are out there, but you do not talk to your son. Why did you let my son to blink? So there are things, Bernard. This generation of not even circumcised or not even doing what, it doesn't count. And the more you say something like that, you even the people who could have listened to, they distance themselves. So Kenya, we don't have leaders. We have young people. We have people without wisdom. They don't go by wisdom. So if I were Kenya, or if I was supposed to say what Kenyans should have done, even the GNC that they want to lead their country, they should listen. How do we go about? Can we listen? Can we talk? Can GNCs ask themselves, how many youth do we have in parliament? People who are from 40 or 35 and down. Can they sit down and know that? How many women we have? How many disabled people that we want them out? And then we sit down and see what we can do, Bernard. So the government or the person in charge, he has told people macho kwa macho. And even he had lost a lot of votes in Rift Valley, I'm telling you. Until this nonsense came out. He was just alone there. And people were singing. And people say, oh no. So it is about, so if the mistake of a person, we generalize community. So the community will look on the friends and say, is this politics?
Mami, I'm trying very hard. Naomba tafadhali tueleweshe wale wanaotusikiliza. Umeleta mambo mengi. Can you go block by block? Najua unaongea kwa mafumbo, lakini hayo mafumbo yatengeneze ili tuelewe ni kipi ambacho haswa tunazungumzia. Hapa tumekumbana na uongozi, na huu uongozi umekuwa ile kufika mahali viongozi sasa wanasema wale ambao wanakwenda kinyume wapigwe risasi katika setting ya boma. Wakati mzee wa boma ameamua sasa kuanza kuvunja miguu ya vijana yake, hapo kuna itilafu. And then of course ukabila ama masuala ya kabila fulani, kusimama kinyume na kabila fulani, kuchukia kabila fulani, imekuwa ni desturi hapa katika nchi. Na ndio nilikuwa nasema tukienda kupiga kura tujaribu tujizuie, tusifikirie kikabila, tufikirie Kenya, ili tuchague kiongozi ambaye anafaa kwa nchi ya Kenya. Na masuala ya Gen Z, kuna video tumecheza, statistics zinaonyesha kwamba kuna between those age bracket here 35 to 18 kuna 14 million young people who had not registered with Chebukati. So if these 14 million are added to the 21 million that are in the register and they come out to vote, all of them, will they not be able to tilt the decision of the elections? That is what we are putting as a probability. 14 million added to the register. Remember, there is 8.7 million who did not vote in the last election. So this 8.7 plus the 14 million, and then the register, you know, they come out and they say enough is enough. We are not going to vote according to tribal lines. We are not going to vote according to regional. We're going to choose a leader for Kenya. Can these numbers make any difference? Or we are still going to end up with the same old style of deciding leaders based on hii kabila ilisema hii na hii kabila ikasema hivi, kwa hivyo tunachukia hii kabila, tukataki hii kabila, tunazuia hii kabila, so tunaenda kupiga kura kuzuia Wakalenjin na tunaenda kusimama kinyume na Wajaluo. Hatuwezi tu kuacha hizi numbers determine the elections. So thank you Bernard, umesema vizuri sana. The 14 million young people, they will come out and vote. Yes, but it will depend on which side. And I told you, chusi hii Saba Saba ya mwisho. I told you we had TNCs. And most places, kwani walikuwa wameenda safari, they were there. But the reasoning. So if we go like that, you already know these young people, they will go by what they are wherever they came from. They will not be. I told you in 25, 26, the chances of Kenya was 1. Okay, case, let's go. What happened with this Ochuang during the funeral time? That crowd, it was scaring. And it was young people, young men and women. That was on 4th. On 7th, the place was quiet, peacefully. You don't know even where those people went. You may think walikuwa wanatolewa mbali, but it was there. So we are saying the people we are talking about ni pia watoto wetu na wamesoma. They reason together. But kabla hatujafika hapo, kwa hii 2 years, we still have, or 2.5.
can people sit down and arrange how things will go? What has gone wrong in the country? See now, these monies, they are going around giving out. Money is going for women, money is going for youth, and it is monies, and it is MPs going round. And it's a lot of money. It will not stop soon. Now, we are in a country where poverty has come up. If all these projects, they are going round and giving out money, and me, Selina, I came and shout. We want to shout, we don't give them anything. And we are in Kenya, we are talking about our country. Between me, that I have not done anything for 5 years, I'm trying to direct the country to go in the right side. Here is another person, he's crook, but he's also paying these people by giving them development. And then you come during election. You say, you know, this man was doing, and people will say, look, what are you talking about? We have these portable houses. We have this, we have this. So that is very dangerous. Very dangerous. And they are not, I saw today in, was it Oriri, wherever, not Pondo, wherever, somewhere, even Kiamba now, Kiambu, where Kindiki and this Ichungwa and this MPs walikuwa wamefukuzwa with Kaboko. I think you have seen something like that. You see the way people were clapping, the women. And always a photo of a woman, don't play with it. A woman can influence her child, her husband, in the house. So when I see Kaboko and I see that crowd, and I see Ichungwa, that we were being shown Ichungwa is being chased, and Kindik. So see these people from Rongo, the same day to Kiamba in Kiambu. And then somebody else the other day, and it is a real something I want you to ask Penat. If I am out of it, you forgive me. They were saying this shoot on one leg. They say people who steal was the coons from the government. They sent them. They were not children from there. Now this government is saying, okay, we are shooting these killers. And then you come out and you defend them. Now today, here, I hear, they say it was Njenga Maina wherever and Mwingik. They are fighting each other. So if you start something like Mwingik, you start something like Njenga Maina, this is Central or wherever, who are you fighting? So Bernard, we really need discussion. And a government will do what he can do to survive. Even if we say it's wrong, but he's using it. It's no. King Solomon, wherever. Mami, nataka tusiende sana kwa hiyo direction. Government will do anything to survive. That government is government because it is constitutionally constituted as a government. When it begins to act outside the provision of the constitution that made it the government, then it becomes the enemy of the people. And when it turns into the enemy of the people, who are the sovereign constitutionally, then it becomes a target. And that is not a direction anybody, especially those in power, would want to go. Orders being given of shoot to kill or shoot not to kill, it's not even part of constitutional provision. And that is why the rest of the world is wondering, how do we
be in a democratic environment. We have an elected president who is a president by reason of the decision of the majority. Okay, and now he's saying the people should be shot. The shooting of people is not supposed to be an order. It's supposed to be a decision that has arrived by reason of the police officer being cornered and he has no way of escaping. That's the only time he's supposed to shoot. So this one of shooting because you've been told to shoot is wrong. It should be condemned by everybody. And if that's the only way this government is going to survive, then this government should not survive. Okay, that is doesn't have an option. Now, let me ask you a question. 2017 and me 2023, the Yala, the River Yala, the bodies, the people that were taken from, was it Kondele? The young people that you hear people say the police break in the houses and they could not even count until Raila had to retreat because he was like, no, I will not let my people die because of me, and he stopped it. And if that was happening, and nobody talk, because they never knew it will come to the next door. If we had refused all those evil things before, we could be in a better place today. So the devil that was working on that day is the same devils that they are working today. Even Gachagua waking up at 5. Was he waking up at 5 Mommy, to do what? I think we've been here before. And I really want us to, it was wrong then, it is wrong now, and it will be wrong anytime it takes place. That's the only consistency we can have. But we have to sit down if we want to stop it. That's where we are going in the first place. That's where we're going. We are headed there. There is a call, the Raila Odinga call for national dialogue. It's now opposed by Gachagua and Martha Karua, and there's some Kenyans, but there are Kenyans who are for the same. Will this national dialogue hold, and will it come up with a solution? I understand that, I think I'll play the video, Martha Karua and Gachagua saying, there is no need for dialogue. We will get this decided by the ballot in 2027. And I just wanted to raise an issue about the same. Those of you who have been here long enough, you remember, let the people decide. It was the maxim of Matiba, okay? Let the people decide. And it is rumored that Matiba won the elections in 92, but he was rigged out. And I would say one of the things that made it possible for him to be rigged out was the issue of let the people decide, okay? Let the people decide in the sense that we want to get into the nitty-gritty on how the voting is done, how the tallying is done, how the vote is counted. You say, no, don't get into that. Let the people decide. We don't want to care about the electoral commission or the commissioners. We don't want those details. Let the people decide. Then on the day the people are deciding, the people who are with IEBC, who are with the electoral commission, who are putting up the rigging mechanisms, who are doing regional balancing and suppressing of votes here and there, are the ones that carry the day, because you spend all the time saying let the people decide, but you're not doing what makes sure that the decision of the people will be able to count. And so I tend to see, or rather when I listen to Martha Karua, I listen to Gachagua, I see history repeating
itself, whereby instead of us having been rigged out of elections now 3 times or 4 times, we are still not learning. We are still wanting to play the same way, the same old way. And I see us ending up the same place where we are always ended, because we are not taking down the lessons. So dialogue is a national dialogue is an important aspect of moving forward, especially when the country is fractured. We have very fierce disagreements. Like every other home, we can't forge ahead without sitting and talking. And this is common sense. It's common sense. Hata kwa boma, vijana wanagongana, madada wanagongana, fikangi tu mahali mnasema sasa tunaenda kupiga kura, nana na hama, nana nakaa. Tunakaa chini, mnakalishwa chini na wazee, huyu sema ya kwako, huyu sema ya kwako, sema ya kwako, basi. Nimesikia, sasa hivi ndivyo itakavyokuwa. That's the purpose of dialogue. That's the purpose of dialogue. And don't forget, 2010 Constitution is a product of dialogue. Every decision, including even the independence Constitution, you hear about Lancaster. It was out of dialogue. So there's nothing evil about dialogue. And those who think that dialogue is not necessary, I think are being of ambitious, that they want to cause change without dialogue. Just to remind those of you who don't like history again, what changed the election outcome of 2002 was the IPPG dialogue. IPPG dialogue that ended up constituting an electoral commission that was now more neutral than the one that was KANU, Baba na Mama. So msiogope dialogue, na wala wanaogopa dialogue ni wala wana hoja ya kuleta mbele, kwa sababu kama uko na hoja ya kuleta mbele na umepewa jukwaa la kuleta hiyo hoja, leta hoja. Lakini kama unataka kutoa hoja yako kwa street, hoja yako kwa mikutano sehemu fulani, na hiyo hoja hakuna mtu ananakili, hiyo hoja hakuna mtu anaandika, hiyo hoja hakuna mahali imeandikwa inapelekwa, utafanya tu hivyo for 5 years, 3 years, at the end tena utapatikana hauko prepared. And that is what we are saying. So when you are invited on the table, show up on the table and tell her, ni hivi na hivi. Hata wife na husband wakikosana wanaitwa, wakwe wamekaa, wenye boma wamekaa, haya mimi napikanga akuli. Okay, umepika akuli, amekataa kula chakula, mzee wewe unapikiwa hauli, kwa nini? Sema niliona akipika juzi akiweka kitu ambayo mimi na suspect ilikuwa poison. Ulionaje? Hii ndio picha. Dada, hii nayo ndio nini ulikuwa unaongeza nini kwa chakula? Ndio katika hiyo mazungumzo tupate nini? Njia ya kwenda mbele. Lakini wewe ukitoka tu unasema staki, siongee, staki kusikia, staki We don't move forward as a people without the ability to talk one to another. And dialogue doesn't necessarily also mean that we have to agree with the proposals or we have to dialogue with the president. It is just a dialogue of Kenyans meeting, discussing their country. It doesn't have to have any political settlement, and it doesn't have to be for politicians, run by politicians. It can be a general dialogue like the one we did in Bomas that brought about the discussions of the new constitution. Had religious leaders, had traditional leaders, had the civil society, had the women, had the youth, a general setting that can be able to help us make sense of our country. Because what is going on with the political push and pull, we will end up in the same place, no matter how long it takes. Let me just play this video. I was saying,
Mami, then you come in. Start we should, and former Deputy President Rigathi Gachagua and People's Liberation Party leader Martha Karua have rejected former Prime Minister Raila Odinga's call for national dialogue, with Gachagua insisting that the country's challenges can only be resolved through the ballot. Odinga's push for talks comes amid recent youth-led protests, growing public frustration, and reports of human rights abuses. During their ongoing trip to the US, Gachagua and Karua have been rallying support among the Kenyan diaspora ahead of the 2027 election. NTV's Laban Shaban begins our coverage on NTV Weekend Edition from here. Former Prime Minister Raila Odinga's sustained push for a national dialogue to resolve pertinent issues dogging the country has run into resistance. It's not possible to have any dialogue with William Ruto because the guy is a pathological liar. I don't think the Kenyan problem is talking to William Ruto, because even if what you agree, it will be a lie. Gachagua has dismissed Odinga's calls for reconciliation, castigating him for forming the broad-based government. Raila is totally irrelevant in the Kenyan political discourse, because every election cycle, he loses, he finds his way into government. Right now, he finds things that are too hot for William Ruto. He is trying to distance himself. But if he was a patriotic Kenyan, and he meant well for our country, he would disengage from Kasongo. The DCP leader is using the US trip to rally diaspora support in what is described as part of a broader political comeback plan and quest to oust Ruto come 2027. My brother Rigathi anasema one term. Mimi ninasema no term. No term. Na ni kwa sababu, how many more must die so that Kasongo finishes one term? Munataka Ruto au munataka Ruto aende? We are saying the dialogue that we need is in the ballot box in 2027. That's where we need to sort out this question once and for all. You know, Raila has been in every dialogue, but the problems of Kenya do not end. Raila Odinga's call for dialogue centers on bringing together all key players, including the government, opposition, and civil society, to discuss pressing national issues. The ODM leader believes the talks will help ease youth unrest, address police brutality, reduce political tensions, and find lasting solutions to the rising cost of living. Laban Shaban, NTV, Nairobi. There you go. Listen to a wisdom, Bernard. I was saying, nikienda kwanza ya Gachagua na Karua, if we have a dialogue, we will have other people listening. Tutakuwa na, unajua, a dialogue ya bibi na bwana vile unasema, lazima kukuje chirani, kukuje msasi yako, kukuje pasta, kukuje watu wenye watawasaidia kusikiza hiyo mambo. So if we could agree to have dialogue in a country, that shows me, Bernard, itaingilia, itafanya. Maybe we cannot sit as Kenyans alone. We have our friends. Na ule ataepa hiyo makatapa sasa, it will be easy for us to use it. Ya kwamba tulikuwa na dialogue, tukasema hivi ndio inatakikana. But, we umesema vizuri. Let's go for the ballot. And we wait. And the results will be the same. Because one, haujaongea na Wakenya wakusikize, wanaona chuki, wanaona wifu. So, during that time, the silent majority, they may decide otherwise. Lakini sasa, Bernard, kama wewe hutaki kuingia dialogue na kuna other Kenyans say one dialogue, it will force them to come in the table. And this Raila now,
he say anataka he always come, but anasikia uchungu kwa sababu baba wakati alisema protest government, they wanted Raila to push Ruto away, but was that right, Penat? Tungekuwa tumefanya kuu. So baba akasema kama hamutaki mutulie, ifike 2027 mumutoe in the right ballot, in ballot. So Karua amesema ataki even one term. He want it now and now. But how? That is why hata hiyo rais pia amesema, how will you get me out? How? Ataamuka asubuhi na kufunga firako na kusema kwa sababu mumesema. So, all in all, Penat, we have to swallow our pride. Wale wako kwa serikali wa swallow their pride. Wale wanakuja kama opposition. And but mbaya for my friend, Martha Karua, my friend, will end up like Raila. She fought for this country. But I think our country, Kenya, they are not ready for the real people. Even that central, she's fighting for. When it comes to a decision, somebody like Anne Waiguru, that tulijua kwa story ngumu, she will be the person to come and run. So, Martha Karua, she may sit down, she's my friend, but she should sit down and look at her back and look at Raila. Raila has never clung to presidency, not because he's not able, but they fear what he can come and transform or do in Kenya. The Martha Karua the same. Her community, they want her when things are bad. But when things are in the table, Bernard, they always push her away. So I think Martha Karua and Raila, the reformists, all those people who fight in those days, nobody has ended in power. So even she's talking today, I'm not sure if they were really meaning. Gachagua could have not had another party. They could have joined that new party she kept it and say this is our party now. But wait and see, Bernard. Kenyans and even the community. So the people who really fought for this country, they are suffering out there. And Martha Karua should be the first person to embrace dialogue. She was in Kofi Annan dialogue, and we see something. She says she cannot be anybody's running mate, of which it is her right. But where do you get votes? With these insulting small things, you remind people. To be a president of Kenya, you had to get votes from every part of Kenya, including the oaths that we are told they had. That one is not something, if I did not get circumcised, I will not come in the street and tell people I did not. I'll be among those say, yes, I did, even though I know, because you cannot come and take my clothes out and see if I did or not. That is a clever, it's only when you are in labor, is when they can know, and the person you take the clothes to is when they can know. But the rest, they may not know. So if you go out there and you speak like that and you want a leadership, that is wrong, Penat. So for dialogue, if they feel like dialogue is not needed, then we wait for 2027, we come again, the same circle. We come and cry, they rig election, but this time round, you are not rigging Raila.
a good person that he will come after 2 days and say Kenya is bigger than me. You are facing somebody else, not Raila. You know Raila, Raila may save this country 4 times penalty, if we like it or no. We abuse him, we call him names, we call these people names, but today, this is the election we all of us wish to be alive, to experience what election in Kenya will be without Raila Amolo Odinga in ballot. Those who are telling children, we will call Raila for you to eat, and those who want to be elected because they use a name, we wait for 2027 and see what will happen. Thank you. So thank you. Let's make progress. Time is also not on our side. I'm happy Jakindube has joined in the conversation. Thank you, all of you on the comment section. Take it easy. Raila has not forced anybody to dialogue. Raila is a Kenyan, and he's I would say a leader in this country, in the sense that his age and his experience. So his suggestion for a dialogue does not in any way constitute a law of dialogue. And it's not a must that everybody should come on the table for the same dialogue. And those of you who have the Raila phobia, in the sense that you think that what he suggests is for his benefit. I don't know, and I have put this challenge out. All of you that claim that Raila gets bought or gets paid, simnitafutie tu check moja kama exhibit, okay? Exhibit tu moja, kwa sababu nani alisema, nani akasema, hiyo haiwezi kuwa ni ushahidi kokote kule, sio kwa Biblia, sio kotini, ni tuhuma tu. Cha muhimu hapa ni Wakenya wote watoe maoni tofauti ambayo, how do we move forward? Kuna kuchukia, kuna kukasirika, kuna kutokubaliana na uongozi ulioko. Hiyo yote inakubalika, na because we are different, we all have different views. But now the way forward, how do we move forward as a country? We wait for the ballot to decide? No problem. Let's wait for the ballot to decide. We have agreed that we wait for the ballot to decide. That will come out of our conversation. Okay? Polisi wanaua watu, kuna abduction ndio, vijana wetu wamekufa, maduka yetu inachomwa, lakini hii mambo yote hakuna kushughulikia. Tungoje ballot iamue 2027. Kama hiyo ndio tutakuwa tumekubaliana, we move with that. Lakini kama itakuwa lazima hii kitu irudi katika uongozi ambao unafaa kisheria, polisi ambao wanaua watu wakamatwe, washughulikiwe, wale vijana ambao wanavunja maduka za watu washughulikiwe kwa hii na hii. If that's what will be agreed, let it be so. But dismissing dialogue simply because Raila said it, or dismissing dialogue and say we don't need dialogue, nobody is, the dialogue is just discussing issues that are there, and whether it's suggested by Raila or suggested by another person, I think even the church should be the one fronting for this in terms of uhiano, getting Kenyans on one side. Kenyans are not on one side, and Kenyans are very hard pressed at this point in time to get them off there, even to think rightly, so that they are going to the ballot to decide a leader based on values and based on principles. It's very difficult. So this aspect of assuming, like I told you, Matiba said, let the people decide. The people decided in 92, and the powers that be decided otherwise. It was the IPPG that facilitated the Kibaki presidency in 2002.
if you people say you will wait for the ballot to decide, the ballot may just betray you as it has always done. All in all, asante sana. Naomba hivi kwa sababu ya muda na mengi ya kusema, ni saa 8 masaa ya Afrika Mashariki asubuhi. Kwa hivyo naomba tukuwe na huruma tunapoanza kufungasha. Lakini mzee Jakindu Bey amejiunga nasi katika mazungumzo yetu. Daddy, hali vipi? Daddy upo? Unmute. Jakindu Bey, umefika kweli? Yeah. Mnanisikia sasa? Umefika, karibu. Habari mama. Bernard, sijambo mimi. Bernard. Nashangaa sana. Mimi sijui kama mimi ndio sielewi au mimi ndio naona history vibaya. Lakini mimi nataka niseme hivi. Haya maneno yote kusema tungoje 27, sijui tufanye nini, tufanye. Hizi vitu hazitatusaidia mpaka tuwe na mapinduzi. Mapinduzi tu ndio itageuza kila kitu. Hii mambo ya kutuambia chagueni demokrasi nini, hii ni mkoloni anatuambia tufanye. Na tumefanya miaka mingapi? Where are we going? Hakuna. Nchi ambazo zimefanya mapinduzi ziko na maendeleo ambayo tunaona. Moja yao ni Amerika yenyewe. Ya pili ni France. Ya tatu ni China. Zile watu wanaona kwa huko. Hizo nchi zilifanya mapinduzi na ndio zinaendelea. Hakuna nchi yoyote isiyofanya mapinduzi itaendelea, kwa sababu tuko chini ya ukoloni. Kuna vitu vingi. Sisi kama Kenya tuko na kituo cha kivita cha Uingereza Kenya. Sisi ni Waingereza? Sisi si Waingereza. Kwa nini sisi hatuna kituo cha ulinzi Uingereza? Hizo zote ni ukoloni. Lakini sisi wote tunafikiria, angalia, tunaambiwa lazima tupewe msaada na Amerika. Lazima hizo msaada tunapewa kwa nini? Sisi hatuna mikono. Sisi hatuna rasilimali. Kwa nini? Kwa sababu wanatupatia hizo mikopo ndio tubaki tukiombaomba kwao. Ndio tufikirie kwamba hatuwezi kufanya bila wao. Hii mambo ya kusema watu mimi Bernard, kusema watu tuwe na dialogue. Hizi dialogue ni bure. Kabisa. Hizi dialogue zimekuweko miaka na miaka. Hakuna improvement hata moja. Tunasema tuwe na dialogue, tunakaa hakuna improvement. Kwa hiyo mimi nafikiria, mimi vile ninavyoona, sometimes Bernard, angalia hata wakati ulikuwa shule, mtu ambaye alikuwa anakuonea saa zote, anakukanyaga, unamwambia bwana wacha tunani, anakuona. Siku ile utachukua jukumu la kupigana na yeye, anakuheshimu. Ndio maana unaona hata saa hii nchi ambayo haina nuclear inaonewa, inaweza kufanyiwa chochote. Lakini ukiwa na nuclear weapon, hakuna mtu atakanyaga kwa nchi yako kuleta upumbavu. So sometimes hii mambo tunasema ati dialogue. ODM ilikubali, Raila alikubali, akasema dialogue na Ruto tuomba tufanye hivi. Ruto amefanya chochote? Wapi hiyo dialogue? Kitu what dialogue hiyo imefanya nini? Improvement? Labda mimi sijui Bernard, labda ninyi mnajua, mnaweza kuniambia hiyo dialogue imefanya hii na hii na hii. Ilisemekana watu wasiwe abducted anymore. Abduction bado inaendelea hata sasa. Wapi hiyo? Walisemekana walipwe wale walihusika. Wapi? So hii mambo ya kusema dialogue inatusaidia kiasi gani?
Kwa sababu inatakiwa tukisema dialogue tunakaa chini, tunazungumza, tunasema tufanye hivi na hivi na hivi na hivi, vile tumekubaliana tunafanya. Hiyo ndio ukweli. Lakini sasa kama hatufanyi, kama tunakaa chini tunasema tufanye hatufanyi. Kama ni abduction bado tunafanya. Kama ni kuua bado tunaua. Watu wetu, watoto wetu tunawaua. On what condition? Hao watoto hata kama wakifanya riot, hata wakienda wakivunja parliament, hata wakivunja police station, unawaua kwa nini? Hiyo police station si ni baba yake amelipa. Hata akivunja si bado watalipa tu, wao wenyewe watalipa hiyo. Unawapiga risasi ya nini? Sasa ukiwapiga risasi nani atalipa hiyo? Nani atalipa hiyo station? Hii ndio kitu moja mimi inaniudhi. Unamuua mtu amefanya makosa, na tunaambiwa mtu akifanya makosa hata kama yeye ni muuaji, tunamshika tunampeleka kotini, anahukumiwa. Sasa huyu ni mtu tu anafanya fujo, unamuua kwa nini? Mtu wameenda kwa parliament. Parliament hiyo si ni building ya public, ni building ya mtu fulani. Unajua hii ndio kitu moja nasema Bernard, sisi bado tuko na fikara za kikoloni. Hiyo fikara ni lazima tuifanyie mapinduzi kwa kichwa zetu. Kwa sababu huwezi kuua mtu ati kwa sababu labda amechoma parliament. Parliament hiyo ni yao. Watu wao ndio watalipa hiyo. Watajenga na hiyo pesa zao. So unamuua for what reason? Sababu ni nini? Hizi vitu zote ni kwa sababu fikara zetu ni za kipumbavu. Mimi nasema hivyo, sisi wote za kipumbavu. Unamuua mwenzako ati kwa sababu amechoma nyumba. Hiyo unamuulia nini? Huyo mtu kama amefanya kosa kama hiyo, tunampeleka kwa koti. Koti ni za nini basi? Koti ni za nini? Alafu unakuta mtu ambaye anasimamia ulinzi anasema Mkenya akionekana karibu police station apigwe risasi. Huyo ni minister, huyo ni kiongozi, anasema Mkenya apigwe risasi. What is stupid hiyo kitu gani? Alafu president anasema mtu apigwe risasi mguu. What do you mean? Hiyo ni serikali ya namna gani? Hiyo ni kwamba hawa watu ni watu ambao hawana uongozi wowote. Kwa sababu kiongozi hawezi umepewa jukumu la kulinda Wakenya, sio kuwaua. Hata kama ni Mkenya mmoja ambaye ana kichaa, kazi yako ni kumshika na kumpeleka kama ni hospitali, sio kumuua. Hata akiua haumui, mnamshika, mnamshtaki. Hiyo ndio maana ya koti. Sasa hii serikali yetu inashika watu inaua, alafu watu wengine wanasema iendelee hivyo. Mimi nakwambia Bernard, sisi tuko na fikara za kikoloni. Mimi nakwambia ukweli, sisi hata ukiona watu tunazungumza hapa, tuko na serikali fikara za kikoloni za kufanya huyu amefanya hivi makosa, sasa lazima tufanye makosa. Hatuwezi kufanya kosa kwa sababu mtu mwingine amefanya kosa. Hiyo lazima huyo mtu tumwambie hii kitu unafanya ni mbaya, haifai namna hiyo. Watu kama kina Mbadi, akina hao wengine wale walimpush Raila waingie huko kwa serikali ya UDA, ni kwa sababu ya ukabila. Na hatuwezi kutumia ukabila kuongoza nchi. Hiyo nchi yetu is going nowhere. Lazima tumejaribu hii mambo ya ukabila for long time. Mtu kama Gachagua unawezaje kumsikiliza? Mtu ambaye akitoa mdomo is talking rubbish. Huyo ni mtu kweli sisi wa Kenya tunaweza kumsikiliza kweli? Kweli kabisa, kusema ukweli, Wakenya tumsikilize Gachagua kabisa. Wakenya tusikie vile Gachagua anasema. Gachagua anazungumza juu ya ukabila tu, kila kitu kikitoka kwa mdomo wake ni ukabila. Kwani hiyo Central Province tu mlima ndio iko Kenya?
Hiyo ni mtu ambaye hajui maana ya Kenya, kwa sababu yeye kwanza alipewa jukumu la kusema wewe sasa tumekuchagua kama Vice President of Kenya, sio Mount Kenya, Kenya. Sasa yeye anakuwa saa zote ametoka Mount Kenya. Sisi wote tuko na masehemu tumetoka, lakini hizo sehemu ukichaguliwa hauwakilishi hiyo sehemu tena. Ukiwa ni MP kuna kijiji unatoka, lakini ukichaguliwa wewe unawakilisha the whole hiyo sehemu ambayo inatakikana. Kwa hiyo ukiulizwa unasema unatoka sehemu hiyo. Huwezi kusema kwamba unawakilisha kijiji yenu. Sasa Gachagua alichaguliwa kama Vice President wa Kenya. Alafu yeye saa zote anatuambia mambo ya mlima. Na yeye tumemwambia wewe ni Vice President wa Kenya. Wewe constituency yako ni Kenya. Unawezaje kwenda sehemu nyingine unaambia wa Kenya ninyi hamna share? Na share ambayo tunayo ni kodi. Kodi kila mtu anatoa katika sehemu zote za nchi yetu. Hakuna sehemu mtu atoi kodi. So utakujaje kuniambia kwamba mimi natoka Mombasa sina share? Share gani hiyo? Unaona, watu kama hao ndio tunaona kama ni viongozi. Kwa hiyo kuna kitu fulani mbaya na sisi wa Kenya. Lazima tuwe na mapinduzi kiakili. Hii ndio nchi yetu itaenda popote. Lakini mimi nakuhakikishia Bernard, hii utasema siku moja kama Jakindu alisema, kama tunaendelea na hivi tulivyo bila watu kugeuza akili zetu, tuangalie Kenya kama ni yetu sisi wote, tunaangalia kikabila, we are going nowhere. Mimi nakwambia hatuendi popote. Tutazidi tu na hii mambo ya upumbavu ya kufanya vitu ambavyo mkoloni alikuwa anatufanyia. Mkoloni alikuwa anatupiga na risasi, alikuwa anatupia maji, alikuwa anatupiga na tear gas. Bado tunapiga watu wetu na the same things, ambapo tuko na sisi kama Waafrika tuko na system ya kukaa chini na kuzungumza na kujua kitu gani tutafanya. Hiyo ndio ilikuwa mila yetu. Mbona tumetupa mila zetu? Tunafuata mambo ya upumbavu ya wazungu. Wazungu wenyewe wanajua namna kukaa, wanachunguza watu wao. Mtu mmoja anaweza kukampeni kwa kitu fulani na ifanyike. Sisi hakuna. Sisi zamani ilikuwa ni kwamba mtu mmoja anaweza kucomplain, watu wakamsikiliza, jamii ikamsikiliza kwamba huyu ana. Lakini sasa tumekopi vitu ambavyo hatujui kutumia. Ndio maana ninakwambia Bernard, ukitunga wimbo hakuna mtu atatunga wimbo mtu hawezi kukopi aimbe kama wewe. So hii mambo tunakopi bila kuwa na mapinduzi na kufanya mambo yetu kufuatana na mila zetu na desturi zetu, hatuwezi kuenda popote. Angalia tu wa Japan ni watu wameendelea sana, lakini hawajasahau mila yao. Wa China wameendelea na hawajasahau mila yao. Waingereza wameendelea na hawajasahau mila zao. Wafaransa wameendelea na hawajasahau mila zao na tabia zao, na Waamerika hivyo. So sisi tunataka kukopi kila kitu ya watu wengine. Sisi yetu tutafanya siku gani hiyo? So mimi kitu ninachotaka kusema ni kwamba ni lazima sisi wenyewe tujikomboe kiakili. Ndio nchi yetu iendelee. Ndio tujue sisi wote wa Kenya ni kitu, sisi wote ni, hakuna uwezi. Lazima ukitaka kuwa na Kenya lazima uwe na Mkikuyu, uwe na Mjaluo, uwe na Mkamba, uwe na Mkisii, uwe na Mbaluya, uwe na Mkalenjin, uwe. Hiyo ndio ina form Kenya. Lazima ukubali hao wote ndio wana form Kenya. Kwa hiyo huwezi kuwabagua alafu uwe na Kenya. Huwezi. Lazima sisi wote tukubali kuwa kitu kimoja, ndio maana tunaitwa Kenya. Hiyo tutaendelea, lakini tukianza kubaguana hatuwezi kuendelea popote. Asante sana Bernard. Sawa Dadi, asante sana kwa maoni, wasia wa Kenya.
nchi hii ni yetu na lazima tuishughulikie. Kwangu mimi naamini kwamba tukiwajibika tu hii nchi tutaitengeneza, lakini tukijitolea kulaumu huyu kulaumu yule, tutaendelea na lawama na siku ya kihama itatupata tu tukilaumiana. So let's take responsibility and not fun animosity, and of course hold people responsible for their commitments. But at the end of the day, the leadership requires that whatever we endeavor to make succeeds. I'm happy Brother Benson is here. He will help us. I remember when I used to be a Christian Union leader, and we will do what is called a regional Christian Union rally. Different schools will be coming to our school and will be the hosting people. And then, of course, we have to feed the people and make sure that they're comfortable. And then the program runs effectively. We have guest singers, we have guest preacher, we have guest this and that. So when you are the leader of that particular organization, number one, you eat last. You eat last in the sense that you make sure everyone is catered for and everything is taken care of, because the rally has to succeed. But for the rally to succeed, you lay everything aside. You don't get invited into this fight on the street and then this exchange over there. Oh, sijui wale ulipeana mikate miwili imepotea, and then all that. You get into those squabbles, the whole rally will go bad. And I can bring the same scenario into this aspect. We are talking about Kenya, the politics, the differences. But at the end of the day, the most important thing is for Kenya to succeed. Not for one person to be president or one person to retain president or get 2 terms, 3 terms. It is, has Kenya improved? Has Kenya become better? Is Kenya more safer? Is Kenya more secure? Are our children guaranteed of tomorrow? What is the lifespan within the country? How is a Kenyan akizaliwa leo anaingia kwa matatizo ama anaingia kwa nchi ambayo inampokea kwa amani na inamfurahia? So hii ndio swala ambalo lazima tutofautishe, kwa sababu kuna wale ambao they are caught up into just settling squabbles. Settling squabbles is not the end. It's just a means to an end. And the end is a cohesive, committed, successful, secure Kenya, where mtoto akizaliwa Kenya anajua kwamba analindwa kimatibabu, kiafya, kichakula, kimasomo. We need to be born into that success. And that cannot happen by us just quarreling among ourselves and be settling it after every 5 years. Tunaenda kwa ballot kusettle. Wali tuliwa vote ndani, wakaingia, wakatusahau. We are going to take back. We're going to chase them. Can we now forget that and focus on how do we make Kenya work so that every Kenyan is taken care of? To settle squabbles from 60s, 70s, 80s, 90s, 2000. You still want to continue by settling squabbles? We deserve better, and we need better thinking in order to get this country fixed. But if we still want to revenge, go to the ballot to pay somebody, answer somebody, respond to somebody, na waambieni mpaka siku ya shamba tutakuwa hapa tu. Now, kwa sababu ya muda, naomba tafadhali nimlete Benson immediately after this video, anaye achangie tunapofungasha. Kenya Kwanza leaders have hit out at the opposition for rejecting the proposal by ODM leader Raila Odinga to have an intergenerational conclave as a way of resolving concerns raised by Gen Zs.
Led by the Deputy President Kithure Kindiki, the leaders say the country needs to heal ahead of the 2027 elections to avoid chaos. They have also supported President William Ruto's stand on dealing firmly with criminals who have infiltrated the protests. Gatete Njoroge has more. A day after DCP party leader Rigathi Gachagua opposed ODM party leader Raila Odinga's call for the establishment of an intergenerational national conclave as a way to reconcile the nation, make reforms and take the country forward. Leaders allied to the Kenya Kwanza administration have come to the defense of Odinga and called out Gachagua for failing to put the interests of the nation first amidst protests from the youth demanding for better governance. Baba jana alisema ya kwamba we need a national dialogue. National dialogue. Na sisi kama viongozi tuna support what Baba said. Ya kwamba people must talk. Our Prime Minister has asked for a dialogue among us, the generations of Kenyans. Now you are saying that Raila Odinga has no contribution in the politics of Kenya. I want to tell you, my friend, Raila Odinga has not requested you as a tribalist to dialogue with him. He is asking the people of Kenya to dialogue as Kenyans. While defending the partnership between President Ruto and Odinga, the MPs said the unity exhibited by the two will reflect during the 2027 elections. A pact they hope will give Kenya Kwanza administration another term in office. Sisi ambayo ni wenyeji wa kaunti hii ambayo mimi naongoza nao wajumbe, sisi tuko nyuma yake 100% na tutasupport yeye mpaka 2027. Yeye anaenda 2 term. Sitasimama hapa nirudi tena tuseme maneno ya stima na tumeambia watu hiyo na hii barabara. Bwana Sunguli ambaye wewe tunakuheshimu, tumalize hii kitu once and for all. TVET zetu zinatengenezwa. KMTC ya hapa inatengenezwa. Affordable housing inafanyika. Na basi tunauliza, tukiongeza tamu nyingine, si kazi itafanyika kubwa? Na ndio maana tunasema tutata. Deputy President Kithure Kindiki, who led an empowerment exercise in Kiambaa, Kiambu County, has voiced concerns over harsh tone taken by a section of opposition leaders on the 2027 elections. Tusitishane hapa kidogo na mambo ya bure. Kampeni ikifika kila mtu atatoa rekodi, na hii mambo ya uchaguzi sio mambo ya vita. Hii ni mambo ya uongozi. Mwenye anachaguliwa anasaidia, mwenye hajachaguliwa anangojea atachaguliwa siku nyingine. Ama namna gani jameni? The leaders have welcomed the move by President William Ruto to deal decisively with criminals taking advantage of demonstrations to cause mayhem. Gatete Njoroge, Citizen TV, Nairobi. Bwana Benson, karibu. Hali vipi? Ya, kwema. Habari ya siku mingi. Niko salama. Anza na kunijibu, mbona Kindiki yako ngoja 2027? Yeah, kama deputy president kabla ya 2027. Unajua kuna Kiswahili ambayo inasema wapambe. Kuna ile tunaita wapambe, tunasema kuna wapambe wa siasa, wale ambao nia na madhumuni yao si ya nchi, lakini ni kutafuta yao binafsi. Kwa sababu ukiangalia wale ambao wote wamezungumza, ni ukiwapiga darubini miaka 3 zilizopita walikuwa wanazungumza tofauti na leo. So inakuambia kwamba hatuko sehemu nzuri, kwa sababu ni watu ambao hawana msimamo na msingi. Hawaangalii ni jambo gani ya labda tunasema kwamba ni changamoto gani ambapo nchi yetu inakumbana nacho. Jambo la kwanza lazima sisi tujue kwamba jambo la kwanza ambao sisi tunapitia, ama changamoto ambao tunapitia kama nchi, ni ukosefu wa uongozi bora. Na uongozi bora imaanishi kuwa nazungumzia wale ambao wako katika uongozi kwa saizi.
mimi nawazunguzia wale wako katika uongozi, wale hawapo katika uongozi, na hata sisi wananchi hatujaonyesha uongozi bora kwa namna yoyote, na ndio maana unapata kwamba tunakumbana na changamoto kama haya. Jambo la pili ni mfumo ambao nchi yetu inatumia. Tunatumia mfumo mbaya, na mfumo ambayo imeletwa ni mfumo ambayo wale ambao wako na bahati wanajulikana, ama wale ambao wako na bahati kwamba labda ni watu ambao wako na fedha nyingi, ama watu ambao wamekaa katika siasa kwa muda mrefu, ni watu ambao wanatumia mfumo vibaya, ni watu ambao hawawezi heshimu katiba, na ni watu ambao wanaheshimu katiba saa zile wanaona kwamba saa hizi ni mwafaka, lakini mimi ni heshimu katiba. Kuna zile wanaheshimu na kuna zile waheshimu. Ndio maana nakwambia itachukua miaka kama takriban miaka 1,100 kwa sisi tukue na Kenya ambao kila mtu anatarajia. Kwa sababu gani nasema hayo? Leo hii ukiangalia Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, hata Mheshimiwa Osoro ambao wanaongelea vizuri Mheshimiwa Raila Odinga, hapo awali huko hawakukuwa wanaongea juu mzuri ya huyu Raila Amolo Odinga. Inamaanisha kuwa kuna mtu akipata nafasi, kama umepatiwa nafasi ambapo labda unapata mahali unakulia vizuri au kuli chembe chembe cha chakula, utakuwa unazungumza vizuri. Unakula chembe chembe, unaongea vibaya. Vitu ambazo nchi inaendelea tunajua ni vyema. Mimi nakubali kwamba watu wanafaa wazungumuze, lakini watu wanazungumzia juu ya nini? Kwa sababu kumbuka, wakati ambapo kulikuwepo na shida, Mheshimiwa Raila Odinga na rais walikuja wakaongea, wakakuja na maneno 10 ambao labda walikuwa wanataka watatue, na waliaminishwa kuwa hayo maneno zikitekelezwa basi nchi itakuwa vizuri. Na kama leo bado tunaita mazungumzo, inamaanisha kuwa zile agenda 10 ambapo zilikuwepo hazijafanya kazi ama hazijatekelezwa. Ndio maana bado tunaitisha watu wazungumze. Na unajua katika nchi yetu tumekuwa na mazungumzo mengi, na kuna pia maripoti mingi zimeandikwa, na ukienda kwa hizo maripoti zinatoa changamoto ambao sisi tunakumbana nao, na zinaeleza vitu ambazo tunafaa tufanye ili tukue na nchi nzuri. Lakini unapata kwamba wanasiasa wamekuwa werevu, unapata kwamba hawataki kuangalia hayo, wanataka bado tu mazungumzo. Lakini sasa tukikuja kwa mazungumzo, kuna swali lazima tuulize. Je, tunazungumzia juu ya nini? Ni nini tunazungumzia hasa? Tunazungumzia juu uongozi, kama uongozi ambao sisi tuko nayo, ama uongozi ambao sisi inaenezwa katika nchi yetu ni uongozi ambao haina heshima, haijaheshima nchi, haijaheshimu kila mtu, na haijaheshimu hata katiba ambao sisi tuko nayo. Hiyo ndio swali ambao sisi tunataka tuulize, kwa sababu leo hii ambapo tunazungumza, tuseme kama Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni mtu ambaye kwa saizi katika mlingo wa siasa, na wale ambao wamekaa katika siasa kwa muda mrefu wanamuita kwamba jamaa huyu ni mkabila. Lakini ukiangalia kwa kweli, siasa zetu ni siasa ambazo zinatawaliwa na ukabila, kwa sababu hata maungano sisi tunatengeneza, hatutengenezi kwa sababu kutafuta nia ya kukomboa nchi, lakini kitu ambacho kinakuwa nambari moja wakati tunatengeneza haya mavyama ni ubinafsi, kwa sababu utapatiwa cheo kulingana na eneo ambao unatoka, ambao iko na idadi ya kura mingi, lakini waangalie kama unaweza tatua maneno ambao Wakenya wanapitia. Hebu niambie, tangu historia ya nchi hii ianze na watu waanze kutengeneza machama vingi ama chama ambao zimeungana, umeona siku gani mtu kutoka Ogiek community amepatiwa kwamba wewe unaweza kuwa rais kwa sababu wewe akili yako na maarifa yako ni timamu na inalenga kutatua shida za nchi? Hauwezi pata. Kwa nini? Kwa sababu idadi yao kikura hawana idadi. Watakuuliza wewe unaleta nini?
labda yeye atapatiwa cheo cha chini sana, ama cheo ile ya kutuonyesha sisi kwamba katiba inafanya ama katiba inafaa ifuatwe. Na ni jambo ambalo sisi huwa tuangalie. Alafu unapata ikienda hivyo, jambo la kwanza ambao pia watakuja wanatuambia ni mambo ya ukabila, kwa sababu wanajua ukabila ni mambo ambayo ukizungumzia inateka hisia za watu. Kenya kila mtu, na ni jambo ambalo sisi tunafaa tukubali kwamba sisi wote ni wakabila. Ni jambo ambalo lazima tukubali. Hata ukiangalia vyama ambao sisi tuko nazo, umaarufu ambao wako nazo, na watu ambao ukiita chama fulani kuna majina ambao itakuja kwa akili yako, na hao wenye vyama ndio wanaamua ni nani atapatiwa cheo gani. Sasa kama inakuwa hivyo na alafu tunasema kwamba tunataka kubadilisha nchi, mimi kwa maoni yangu kama binafsi, kwa sababu mimi sina mwanasiasa ambao mimi naweza kuwa ati kwamba huyu ni mwanasiasa ambao mimi namfuata na nini, hapana. Mimi huwa nasimama katika upande wa mwananchi, nione kwamba mwananchi amepata zile huduma ambazo zinafaa zipatikane. Lakini bado uko mbali, kwa sababu ukikuja hata katika, tuseme umekuja katika UDA, ukiangalia wanasema UDA kazi ni kazi, lakini kazi ni kazi inamaanisha nini? Inamaanisha mimi na ulemavu wangu ama mimi na umaskini wangu nikienda katika hospitali nisikose dawa. Mimi na umaskini wangu nikienda katika ofisi za serikali kupata huduma fulani nisiambiwe wewe rudi kesho. Na kama ni ODM ndio wako katika serikali wanasema ni chungwa moja maisha bora. Maisha bora ni nini? Maisha bora ni kwamba mimi na umaskini wangu nikienda katika kituo cha polisi, labda nimeshikwa kwa sababu niko na kosa, nisipoteze maisha yangu. Hiyo ndio maisha bora. Ni kwamba mimi na umaskini wangu nikienda pale kwa polisi na niseme kwamba labda nienda kutafuta haki, nipate haki, nisinyimwe haki kwa sababu mimi ni maskini ama mimi sijui mtu. Hapana. Na hiyo ndio nchi ambayo tunataka, na nchi kama hiyo hatuwezi kuipata kama kitu ambacho tunapigana nayo ambao pia tunaeneza ni ukabila. So ndugu yangu Bernard, bado tukubali, tusidanganyane. Na kuna mwanasiasa hapo utatuambia kwamba leo hii Rigathi Gachagua ni mbaya, wengine ni wazuri. Hao wote ni vijana wa mama mmoja, wamezaliwa ni vijana wa mama mmoja, na siku ile shida itakuja kuwakumba ni nyinyi tu ambao nyinyi mko chini, ambao mnakula chembe chembe, ndio mnagongeshwa na mtakuwa mnapata amuelewani. So inakuwa Wakenya ambao wanapiga kura na wande wahoehae wamakinike, wakuwe na mapinduzi ya fikra ambao Jakindu alikuwa anasema. Tufanye mapinduzi katika fikiria zetu na tukae chini tuangalie ni nani ambaye atatuongoza na ako na maadili mema na nia yake na madhumuni yake ni gani, anataka tukutoa hapa tupeleke wapi. Basi tukifika hapo ambapo tutaangalia kabila, basi tutakuwa na Kenya ambao watu kama Tom Mboya, JM Kariuki, Pinto Gama, Wangare Maathai walikuwa na hiyo nia, ndio Kenya tutaipata. Lakini kwa saizi bado nimeshindwa, siwezi sema. Okay, sawa Benson, nashukuru kwa maoni yako. Labda for clarification, mbona si watoto wa baba mmoja, umesema watoto wa mama mmoja? Kwa sababu unajua dunia hii mama yes, ndio huwa mama ndio huwa anazaa, na mama ndio huwa anakuwa ni mtu ambaye ana malezi, analea watu katika dunia hii. Mara mingi unapata kwamba kila mtu ambaye ako na sifa mzuri ni mama, kwa sababu unajua mama anaweza simama na wewe, tuseme kwa mfano mama saa zingine mtoto wake anaweza kuwa ni mwizi na ameshikwa, lakini mama unapata hawezi kubali, atasema kwamba mimi najua mwanangu, atamtetea.
atamwambia mimi mwanangu, mimi namjua si mwizi, lakini akikaa na yeye pembeni atamwambia kijana, mawazo yako na tabia yako si nzuri. Lakini ikifika kwa koti atasema mimi mtoto wangu mimi namjua. So ndio maana nakwambia hawa ni watoto wa mama mmoja, wamelelewa na mama mmoja ambao atawatetea hata wakifanya kosa. Okay, sawa sana. Asante sana Benson, we appreciate that. Ladies and gentlemen, as we begin to wind up, I'm happy for the conversation. Hapa amekaba weko anataka kujua uko kwa dialogue ama kinyume na dialogue, na mimi nashindwa hii kugawa kwa dialogue na kinyume na dialogue imeanza lini? Unajua mimi kwa kwangu mimi kama tungekuwa ni watu wa ukweli na nia ambao ya sisi kuzungumuza ni ya ukweli, ningesema kwamba nasema kwamba niko nyuma yake tena naipigania debe. Lakini nina hofu kwa sababu kulingana na historia ambayo katika Kenya ambao tumeona mazungumzo ambao sisi tumekuwa nazo, mara mingi wale ambao wako katika siasa na wale ambao wako kwa ngazi za juu ndio wamefaidika sana. Kwa sababu Bernard, unajua inakuwa nataka tu summarize, tunamalizia naomba hivi, naona tunachanganya jina dialogue ambako kuna tofauti kati ya national dialogue and dialogue between political parties. The negotiation between UDA and ODM does not mount to national dialogue. The agreement between KANU and NDP does not mount to national dialogue. Those are just political agreements, including even agreements of the elites. National dialogue, if I remember very well, we have only had like one. The one we did in Bomas before the 2010 constitution, the process of making the new constitution. That's the only time we had a national dialogue. And the next time I heard about national dialogue was during Uhuru Kenyatta's time, when Raila went to America and he came back. He began to call for national dialogue, which Uhuru rejected completely. It never took place. And probably if we had that dialogue then, we would not be where we are, because the same things that we were grieving Kenyans then are the ones that are sending Kenyans on the street now. So this word dialogue seems to be rubbing certain people the wrong way. Why? What is there that should not be discussed? Yes. Bernard, mimi nataka kutafutiana na wewe kabisa, kwa sababu mazungumzo ni mazungumzo. Haijalishi ni watu wangapi ambapo wako katika mazungumzo, kwa sababu unajua mazungumzo huwezi leta. Kama unataka kusema kwamba national dialogue ni idadi ya watu ambao wako Kenya ni wangapi? Ni wengi sana. Kwa sababu ukisema hivyo inamaanisha kwamba Wakenya wote watakuja wakongamane mahali na wazungumze. Na tukisema kwamba tunakuja kwa national dialogue, watakuwa wanachukua representative. Ndio maana ulikuwa unasikia Raila baba alikuwa anasema tuchague kama mavijana wale wadogo kama Gen Z 20 kutoka katika county. Inamaanisha hao 20 ambao wamechaguliwa katika county hizo zitakuwa zinasema maono ya mavijana ambao wajapata nafasi kukua katika kongamano hayo. So kuzungumza inalingana na venye wewe unaweza toa maana yake. Lakini ukiangalia katika historia, hizi vitu ambazo Kenya wanapigana nayo si mpya. Hata wakinorengo walipigana nayo mpaka leo hii bado tunapigana nazo. Na shida si kuongea, shida yetu si ati tunasema kwamba katiba tunayo. Shida ambayo mimi siko nayo ni shida mbili. Tuko na mfumo ambayo sisi tunatumia na ukosefu wa uongozi bora. Wale watu ambao wanapatiwa nafasi kuongoza, hao ndio wabaya. Na tutakuwa na mazungumzo, lakini kama tutabadilisha mfumo, lakini pia kama tutabadilisha tabia
na tabia ya maviongozi ambao sisi tunawachagua, ndugu yangu nakwambia itimia, hata ikue muite aje, uite aje na aje. Mimi nakwambia ni Kenya, sisi tupo. Sawa bwana Benson, inaonekana una maoni mazuri unapaswa kuleta kwa hiyo dialogue ndio yakuwe considered. Kama tutakubaliana kama Wakenya kwamba mfumo wetu wa uongozi ndio mbaya, to replace na mfumo mwingine, basi hiyo itakubalika katika dialogue, then from there we'll seek the implementation of the same. How does it now find expression in the current constitution? Which part of the law should we change so that it fits into the new agreement of Kenyans? So in my opinion, it's important that we give whatever that is proposed a chance. If it succeeds, well and good. If it doesn't, nobody dies from the same. On the issue of national dialogue, representation, of course, it is our style in terms of getting views. 20 people from every county, 20 young people from every county. I think the proposition was 40 people, 20 young, then the other one mixed breed coming to the platform. And then, of course, extensive engagement. I'm sure that whatever comes from the same, the really problem is in the implementation of the same. It's never what is concluded. Like the Bomas constitution was the best for Kenya, but when it got into the place of implementation, there are people who are uncomfortable by the parliamentary system, especially with the prime minister with executive power. So they collapsed a good constitution into what we have right now, which is problematic from the word go. And so from what I have observed, the problem is never out of the dialogue or what is concluded in the dialogue. The problem lies in the implementation, where certain people don't want those new proposals from Kenyans implemented because it will rub them the wrong way, or it will interfere with their crooked businesses that they run with the corrupt government. So that is why I support the aspect of we should change our thinking and not look at the country as an object to milk, but as an environment that we cultivate for the welfare of everyone. Now, naomba hivi tunapotamatisha tumsikilize mama dakika ngapi moja tunapofunga tafadhali. Ni asubuhi mapema, hata kuku zimeanza kuwika. Tena tuachie hapo kwa leo. I think the last person ameongea mengi masuri. So for today, let's leave it like that, but let's give dialogue chance. Thank you. Let's give dialogue chance. Benson, we give dialogue chance, or you we give you a chance? Mimi nimekubali ipatiwe, lakini I'm saying that when we are starting this dialogue, we have to start it with why, and the because comes. But if you are not going to start it with why, and we answered it with because, then it is going to be the same cycle that we've always have in the country. And we because, like, Bernard, we've been with you on this platform. Yeah, and there are sometimes we've taken different views, and some of the views that we've taken, we've come to see them. Some of them have failed, some of them have not. But let's give it a chance. But as we give it a chance, if that is going to solve what we have, but like everybody should come to that dialogue with good faith. And when we're doing that dialogue, we have to include everybody, because everybody is a Kenyan, including Wamunyoro is a Kenyan. You cannot leave him out of that dialogue. Everybody. The dialogue is voluntary. It's not by force. No, because this is something, because remember, the reason why I'm saying that, Bernard, it's part
you know, is part of the society. There is no way, I've always said that there's no day that there's no day that we will take Kalenjin out of Kenya. There's no way we will take Kikuyus out of Kenya. Kenya is ours. Nobody is running away. Yeah. So we have to learn to disagree and agree at the same time. Yeah. So he has to be given a chance. And if he doesn't want to say, okay, that's okay. But the point will be, when the history of the country will be made, the history will be written. That chance was there, but you did not attend. Okay. I don't want to open a new debate, but I'm happy for what you're saying. On the other hand, we are saying that when the negotiations, or rather the talks, are pegged on specific people to be there, if they are not there, the talk should not take place, or whatever comes from the talk will not be valid. We now personalize it. It ceases to be a national dialogue. It becomes a dialogue of enemies trying to reconcile with each other. On the national dialogue, in my opinion, should be Kenyans have looked at the country. The country is not sitting well. We are coming together to find out what is the cause of the animosity. How do we address it so that it ceases to be a perennial problem? So we are coming all on a neutral ground. We are all coming to air out what is there. But if we turn it into a Gachagua problem, turn it into a Raila problem, turn it into a Ruto problem, then it will end at the same place where mmekuzana pamoja ili mutusengenye. It's like that akuku danger. If 5 wives are gathering in one place and have left the other 20, the other 20 will think the other 5 are discussing the other ones, and then the fight continues. But if we are together in one place and we are focused on one country, in my opinion, it's a better way to go about it. And the worst thing about our politics is making it personal. We should not do that. Avoid it. Then we will have to talk about Kenya. Bernard, that's where we have a problem. And si kwa ubaya. Mimi ni Mkenya lakini napenda Wakenya wote. Unajua, mtu anasema kwamba ukiongea na mimi, hata kama makwapa yangu inanuka, niambie kwa njia ya busara ama kwa njia ya heshima. Uniite kando, uniambie, Benson, unajua makwapa yako inatoa harufu ambao si vizuri na eneo palituko. Mimi kuna perfume nyingine niko nayo hapa, naweza tumia kwa njia ya njia nyingine ya busara. Na tukitaka maneno kama haya iendelee, hata kama wewe Bernard, labda tuelewani na wewe, kuna njia ambayo naweza fanya tukuje tuelewane, kwa sababu shida ni sisi zote. Shida imetukumba sisi zote. Unaona? So it's not going to be Raila affair, and that's why I'm telling you, like, if you're going in this kind of like dialogue, we need to go with a clean heart, whereby we make it a national issue. It's not an individual, and we make sure that all the political players also make sure that we are coming to this and they come with a clean heart. And after that, then we will be okay. But if we want to do this, whereby sometimes we dismiss that what Raila is saying is wrong, is not, we dismiss President William Ruto, we dismiss Rigathi Gachagua, we dismiss Kalonzo Musyoka, we know that. Then I am telling you, Bernard, we are here. We will come to this platform. We will come to this platform, and you will tell me it happened. Sawa. Naomba tufungie hapa. Tukianza hivi tutakwenda mpaka saa 1 asubuhi. Naomba mabibi na mabwana, asante sana kwa kufanikisha kipindi cha leo, na tutaendelea na haya mazungumzo hiyo kesho. Kuna mada ambayo about 2 videos we didn't discuss on the victims of police brutality that are crying out for justice. We'll be looking into that as we continue the conversation. Please, when we sign out, the conversation continues. Share the video widely with more people, and then of course help us by ensuring that more people subscribe to the channel.
help us grow the channel, and of course help us keep our bills paid as we continue with the great insights into our politics and how to navigate from where we are to where we ought to go. I want to salute and appreciate Mama Selina, appreciate Benson, Jakindu Bay. Thank you so much. Wote ambao umefanikisha and kwa comment section na press J. Tumekuwa na Tayanic TV. Asante sana kwa kuwa pamoja usiku wa leo mpaka asubuhi katika mazungumzo yetu kuhusu nchi yetu. Naomba tu tukue makini kuhakikisha kwamba hatupatikani on the wrong side of history, or we are not fighting for wrong reasons. Let's fight for right reasons and let's secure Kenya in the best way possible, of course by returning it to the rule of law and ensuring that whatever it takes, only what is best for every Kenyan should be what is upheld. Big J, I have seen you. Thank you. Tunim Hamud, of course, our PS. Asante sana. Asil2 TV. Tumekuwa pamoja. Naomba tafadhali tukafungie hapo mazungumzo yetu. Tutachukulia hapo tunapoendelea katika masafa mengine. God bless you. See you when you see me. You've dreamed about the perfect wedding, the dress, the vows, the happily ever after. But let's ask the most important question. Before you say I do, are you truly ready for the lifelong commitment that comes after the honeymoon period fades? Bernard Ngozzi's groundbreaking ebook, Are You Marriage Ready?, is the ultimate guide to building a successful, lasting marriage. This isn't just another relationship book, it's a heart-to-heart conversation that prepares you for one of life's biggest decisions, getting married. Are you choosing love or just infatuation? Are you building a marriage or just planning a wedding day? Reading this book was a game changer. I realized I wasn't as ready as I thought, but now I'm on the right path. Don't wait until it's too late. Invest in your future. Download Are You Marriage Ready today. Link in the description below. Your future spouse deserves the best. Are you ready? Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha mahubiri kimerudi tena kwa kishindo kwenye Sound Candy Talk. Tunakufundisha, kukuelimisha na kukutia moyo kwenye Daily Bite. Mafundisho kamili ya Biblia kila siku kwenye runinga uipendayo ya Sound Candy Talk.